Ngai tondu wa muthenya utwatanyite ni warite gukinya wathani agoca ni ngatho kuri inyui muretirwo na mwetikira gukinya riu tondu nitira understand ni muthenya wa mwisho wa ithe witu Jackson Muchai haria mundu egutiga koda Paul no ku discharge jutiro na ihenya nigetha tutare mathaa kuma kiroko ndawe handu tukamite matiganite na kanitha wa ICK Karia-ini na mutigaire arathomaga na kwina muhiriga wa kuria Mathare-ini wina thori na andu matiganite kira tugwika ruo mutungatiri tukuhoya etikire gutuhoithia na gutuhe kiugo briefly nigetha kuma hau nitukumenya uria tugwika karibu sana tugatiri ya murathime na mutia kiugo karibu sana ndiko nini tu nigetha tuweze kuendelea nyato tutaweka Asante sana. Wamena hiyo tunapora simu mmono kuna wageni mmono ifuko ingine Sokinyo chao kahora nie makiria Ngai ithe witũ tũhete wĩra wa kũruta mũthenya wa ũmũthĩ Ngai witũ wa kũnyitĩrĩra bamĩrĩ ĩno ya Muchai Ngai wa matu-inĩ na kũmahe kĩanda gĩa kũrĩrĩra ona makĩria Ngai wa matu-inĩ wa gũkana nĩgetha tũgayane kĩeha kĩnini kĩnini rĩu Jehova Ngai witũ nĩ tũkwenda gũgwĩka Mwathani Jehova Ngai witũ ũrĩ mũthenya witũ wa mũico Mwathani Ngai wa matu-inĩ gũkorwo twĩna baba witũ gũkũ mũhuro wa riũa rĩu Jehova Ngai witũ nĩ tũrahoya Ngai witũ nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mothe marĩ mbere witũ na rĩu Jehova tũkĩambĩrĩria haha Ngai makĩria tũgĩthiĩ kuona mwĩrĩ Mwathani Jehova tũgĩcoka gũthiĩ kĩgongona-inĩ Mwathani Ngai witũ igongona-inĩ Jehova Ngai nĩ tũrakũhoya wega waku wa igũrũ na nĩgetha ũnyitĩrĩre bamĩrĩ ĩno Jehova Ngai nĩ njũĩ marĩ na ciũria nyingĩ mareũria Ngai nĩ njũĩ marĩ na matarania maingĩ Mwathani atĩ thutha ũyũ tondũ baba wao nĩ athiĩte Mwathani gũgũikara atĩa Ngai no ũndũ ũmwe Ngai wa matu-inĩ tũramenya ũratwĩra atĩrĩrĩ Mwathani atĩ Ngai wa matu-inĩ tũtige gũtangĩka ngoro angĩkorwo nĩ tũkwĩhokete nĩ ũndũ nyũmba-inĩ ya baba ĩna itũũro nyingĩ rĩu Mwathani baba witũ nĩ kũrĩkia ararĩkia wĩra wake gũkũ mũhuro wa riũa nĩ wega Mwathani Ngai witũ tũgĩthiĩ tũgĩtĩkĩra atĩ nĩ athiĩte kũingĩra gĩikaro-inĩ gĩake Ngai na nĩ wamũhurũkĩtie mĩrigo mĩritũ nĩ wamũhurũkĩtie mawĩra maritũ ona ndwari arakoretwo arĩ nayo Mwathani ũramũhonia biũ rĩu Ngai wa matu-inĩ thiĩ na mbere na gwĩkĩra bamĩrĩ ĩno hinya thiĩ na mbere ona ithuĩ gũtwĩkĩra hinya Ngai witũ nĩ ũndũ Mwathani tũte hamwe nawe tũtingĩhota kwĩyũmĩrĩria no twĩ hamwe nawe Mwathani Ngai witũ
nĩ tũkũhota kwĩyũmĩrĩria, nĩ ũgũtũgiria maithori, ona makĩria nĩ ũgũtũnyitĩrĩra Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa tũngĩerereka Mwathani Ngai witũ, tũnyitĩrĩre Mwathani. Hĩndĩ ĩrĩa bamĩrĩ ĩno ĩngĩũrwo nĩ hinya Ngai, mĩnyitĩrĩre Ngai witũ. Rĩu twahoya nĩ ũndũ wa maũndũ mothe marĩa megũthiĩ na mbere thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Ngai, ona thabarĩ-inĩ citũ Ngai witũ, ona tũgĩkinya kũrĩa mũciĩ Ngai wa matu-inĩ. Wathani witũ ũkorwo ũrĩ hamwe na ithuĩ. Ciana iria irĩ gĩikaro-inĩ gĩkĩ cireũria ciũria nyingĩ Mwathani, wee nĩ tũĩ nowe ũngĩmahe anja. Arĩa Mwathani marĩ haha Mwathani Ngai ithe witũ, mareũria kaĩ gũthiaga atĩa Ngai, nĩ tũĩ Mwathani nĩ kũrĩ Ngai ithe witũ na mũtũrĩre ũngĩ Mwathani, ona thutha wa ũguo wĩkĩte Jehova. Tũragĩkũhoya kwĩyũmĩrĩria na tũgakũhoya ihinda rĩega na tũgakũhoya ihinda rĩa goro, nĩgetha ũtũnyitĩrĩre na ũthiĩ na mbere na gũtwĩka wega, tũgĩthiĩ na mbere na gũtungatwo nĩ ndungata iria ũtũhete mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo twahoya na tũcokia ngatho. Bwana asifiwe. Kwa mwana wa Nairobi, nita salimia watu. Mwathani arogocwo, njĩtagwo Henry, na nĩ nyenda Jesũ nĩ ũndũ wa kũnjigĩra tha tungataga na bamĩrĩ yangu St. Augustine moja Nairobi. Asante sana. Muda ikabe. Profesa Muturi, mkiona hata mgaidie. Okay, muriega. Tawo Joseph Muturi wa Wanyoike, na nyenda Jesũ tondũ wa kũhonokia na kũhe kĩrĩro. Tukĩte tũrũgame na family tondũ kwĩhĩndĩ mũndũ igua nĩ akwenda andũ wa manaro wake arĩa arona kũmũbariki sana na Mwathani amũheithie na mũthĩri. Asante sana. Bwana asifiwe. Nijitagwo Benabodani Okaraja wa Mwangi, nĩgenagĩra Mwathani Jesũ nĩ ũndũ wa kũhonokia na kũhe ngoro yakwa kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo wa tene tene ndĩ mũhonoku. John chapter 14 verse 27 says, thayũ nĩguo ndamũtigĩra, thayũ wakwa nĩguo ndamũhe, ndinakũmũhe thayũ ũrĩa, thayũ nĩguo ndamũtigĩra, thayũ wakwa nĩguo ndamũhe. Bwana asifiwe sana. Underline those words ciĩgirwo nĩ Mwathani Jesũ rĩrĩa ambataga. Na arora Kristiano na arora andũ arĩa atigaga na thutha ũrĩa maratangĩka na ũrĩa mena maũndũ maingĩ. We Jesũ akiuga, thayũ wakwa nĩguo ndamũtigĩra na thayũ wakwa nĩguo ndamũhe. Bwana asifiwe sana. Family members menyai atĩ Kristo akĩambata nĩ amũtigĩire thayũ. Na thayũ tũrĩa ũheanagwo nĩ andũ a gũkũ nĩ tũkũmũhe ciana citũ mũrĩrĩre, no nĩ harĩ thayũ ũngĩ tũrenda mũgĩe naguo mũthenya wa ũmũthĩ. Thayũ ũkĩrĩte ũrĩa ũheanagwo nĩ arata na ũkĩrĩte andũ acio angĩ. Agĩcoka akiuga rĩngĩ thĩinĩ wa Johana 16 verse 33, ndamwĩra maũndũ macio nĩgetha thĩinĩ wakwa mũgĩage na thayũ. Gũkũ thĩ nĩ mũrĩonaga thĩna, no kĩũmĩrĩriei, niĩ nĩ ndoretie maũndũ ma gũkũ thĩ. Family and friends, Jesũ oigire maũndũ mau mothe nĩgetha thĩinĩ wake, thĩinĩ wa Jesũ tũkagĩa na thayũ. Ũgakoiga gũkũ thĩ nĩ tũrĩonaga thĩna, tondũ nĩ tũrĩrwaraga na nĩ tũrĩtigagwo nĩ amwe aitũ twendete mũno. Nĩ tũrĩonaga maũndũ tũtangĩenda, no akiuga thĩinĩ wake Jesũ kwĩna kĩ? Kwĩna thayũ. Bwana asifiwe sana. Koguo nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tũngĩgĩa na thayũ. Gĩthĩ ũcio mũrĩganĩtio mwĩre kaba thayũ. Gĩthĩ ũcio ũngĩ mwĩre kaba thayũ. Mwĩre gĩa na thayũ. Good. Tũhoe. Nĩ twagũcokeria ngatho Mwathani tondũ wee wĩ Ngai hamwe na ithuĩ na nĩ ũtwendete na nĩ ũtwĩciragia meciria mega na ma thayũ. Na watwĩra atĩ watwĩrire maũndũ macio mothe nĩgetha thĩinĩ waku tũgĩage na thayũ. Thayũ ũcio watũtigĩire nĩguo ndahoya gĩikaro gĩkĩ ũgĩe na ũmwe witũ na wĩikaranie na family members, tũkĩambia rĩu na tũgĩtinda nginya rĩrĩa tũrĩrĩkia, thayũ waku ũkorwo wĩ hamwe na ithuĩ. Rĩu Jehova Ngai tũgĩkĩra gĩkĩro gĩkĩ nĩgetha tũthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ, nĩ twahoya Mwathani ũkorwo hamwe na ithuĩ na ũtwarane na ithuĩ na ũrĩrĩkanĩrie na ithuĩ. Rĩĩtwa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Bwana asifiwe sana. Tũgĩkĩra gĩkĩro kĩu kĩngĩ gĩa kuona mwĩrĩ, ũngĩenda friends nĩo mekwambĩrĩria, family members hamwe, family members nĩo mekũrigĩrĩria. Ũndũ ũcio ũngĩ, when talking to them maranjĩrire moka gũ-celebrate life ya baba ao. Koguo nĩ gũkenerera tũrakenerera kũrĩa baba witũ athiĩte kũhurũka. Twĩ hamwe? Ndĩrenda kuuga ũguo nĩgetha rĩrĩ tũtinoka kugĩrĩria
na tutinoka kurira ti kurira rira no tutinoka kuhuria na makiria. If you are not a family member, control yourself. Kwa pamoja, control yourself. Twende family members no tungitikiria tondu hena ndu turonira kamarari homoke muigiririe kana meke maundu macio mothe. We will check on it. Kwa pamoja, Thank you muno mutungatiri yetu gitagwo Mugucia ndugukorwo tugiteithania muno. Ingĩenda tu transport manager ũrĩa twĩ nake angugĩrĩria nĩguo. The transport manager ũngĩkorwo very much. Okay. Nĩũndũ wa ngari iria twĩna cio itiganĩte, harĩa tũgũthiĩ gwetanĩrĩra nĩ Kabati. Ũguo arĩa megũkorwo me mbere along that straight ya Kabati. Ũguo no gũthiĩ mũtungatĩri kuma hau no proceed. Ũgũtwara device. Praise the Lord. I was not there, not ndamenyire na nĩmenyete nĩ mwatukĩrĩirie mami. Nĩguo Mungu twathi Kabati tuona uramba kugeithia ndu tutigugweterera ni kuinuka. Tungikinya mucie tuone ndukinyete no tukuinuka. Please. Turebo mundu wothe ungikorwo na ngari ndugatige mundu akorwo in a space. Kwa pamoja good. Musani. Nani? Yeah, rĩu hatirĩ na ũndũ mũtungatĩri. Ũguo twerwo friends nĩ tũkwaterera. Mother Senior, where are you? Mother Senior, yara mukire. Mother Senior. Mother Senior. Turamwenda haya nigetha muthie mbere, nigetha mkorwo mukiinithia nyimbo. Tuhoete Mother Senior. Ũtarĩ ngari, ona mũrũngarũ. Safari
ndamona ndona
Yes. Hello. 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 Yes. 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 1 2 1 2. One, two. Thank you. Yes. Hello. Hello, hello. No kule atirenda kumwira aria twi guku aria tukinyite mundu akigwa ena bata wa kimwiri twina tunyumba twi hamwe na wa kianda tu turorete bara ni twitikagiria ari ithe witu makahuthira tuo tutu natuo turorete mwena uyu wina mugunda nao ari ithe witu no magakirugama hau haha rugongo ni turi kamwe na kau kamwe tuheaga tungatiri koguo no kura ingenda gukimumenyithia uguo mundu ndagagiikare na thina atekumenya ni atia kuhana. Amen. Thank you.
Ine waruire bara yalinya Imagi wetigira Ona kwa koma ugetigira Ine waruire bara yalinya Aba makione magi wetigira Ona kwa koma ugetigira Yodile usaba ukirete waku Utile urume ukirete waku Tagete kuoya nikumenya wega Ninumireire tabiri urume Ona magiuka mega kana moru Ganyita mega gataria mauru Yunaye maru gaigane wega Nyumbeno yaku Wakira na thina Oririseirio ni oragani Naokire ukete kioto Waragia ciugo cikahotana Ibara yali Mwathani agocwo. Andå aya angĩkorwo me gũkũ mone mũtungatĩri na haha thĩiniĩ na Gaburieli aingĩre one mũtungatĩri Gĩthambo na sister yake maingĩre mone mũtungatĩri mũndũ ũgwĩtwo Josephat Mũhucia mũtiga hau mũthee Norman Njũgũna one mũtungatĩri harĩa Mr. Mukudi acio ndireta agĩkorwo me gũkũ maingĩ mone mũtungatĩri hena Mose wa Njorogo wa Mwaũra cio ndiramenya gũkũ aingĩre haha vestry one mũtungatĩri na Mr. Joseph Kĩongera cio ndamũtiga harĩa nja Mr. acio angĩ acio ndeta no mone mũtungatĩri na haha Santi Aba makione magi wetigira Ona kwa koma ugetigiro Yediene kwenda kayo menyage Degena gamunonire Kahando neunze kagavega Naho kanyeda ikosiole Yediene kwenda kayo menyage Degena gamunonire Kahando neunze kagavega Naho kanyeda ikosiole Irio ciakwa iria ndĩaga arĩa nyuaga ona nguo cia kwĩhumba ciothe nowe ũheaga Iboyo na ng'oni wewe ire
Ukotwarane na ithuĩ ũkangoro Ukotwarane na ithuĩ ũkangoro Ukotwarane na ithuĩ ũkangoro yakwa Ũka ũnathime Ihota itarĩ nawe ũkangoro Ihota itarĩ nawe ũkangoro Ihota itarĩ nawe ũkangoro yakwa Ũka ũnathime kwemenya aciari akwa manyonirie we otweke ngai wakwa ngegwetekia itarenda kuona ngegotungatira na ngoro amwe omothe ndokona yoya rimwe na ciakwira tura iguru riakwa omothe ndoka nguthaithe ngai ndukanareke ngaconoka ndukana ndiganirie tho ciakwa itikone mitheko ndukana irio ngoro nenie tondongoragwo ndi wa ngai umwe ndirĩ ngai ũngĩ ingĩkaĩra kana ndĩmũrutĩre magongona ndirĩ ũndũ ũngĩigua kĩrĩro gĩakwa Nataka kwanza ibada hii asubuhi ya leo, na ningeuliza wale wote wako na program, mnaweza enda hapa kwenye program zetu. Kuna wimbo gukuthi gutiri handu ha guikara. Hayo yote tutaanza tukiwa tumesimama. Tafadhali 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 simameni. Tafadhali 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 simameni. Mumesimama? Gukuthi gutiri handu ha Oikarai na gotere ado geuro oka demoge didole temosie wa igoro todone kwajere irogeke no to dehoke Teritwa liagai Totone gwo mwega Na ninge wionene Na thutha gacoka kuhuruka
bareno nene gereire gutoria motelu gutura jambaya wamangi narerea gakua inainya paro motelu yonana yamatwe romaria gatiro hamwe na yamamu magathutha ndikagarũrũka gukena nĩ andũ arĩa tondũ matikahotwo mbara-inĩ nĩ metĩkĩrĩtio kuona wothe ngoma tegweria mategeirwo gũkũ thĩ gũtirĩ handũ ũingĩhurũka mũgendi ndorete mũciĩ wa igũrũ tondũ nĩ guonjereirwo gĩke ndikagarũrũka ndĩrĩgĩrĩire muoyo na ngerĩgĩrĩra maũndũ manene marĩa ngaheo ndakinya igũrũ gũkena nĩ andũ arĩa menyai tondũ matikahotwo mbara-inĩ nĩ metĩkĩrĩtio kuona wothe ona mĩtego ĩrĩa mategeirwo ndikagarũrũka ngĩnjoke na thutha tondũ nĩ njĩrĩgĩrĩire muoyo na ngerĩgĩrĩra maũndũ manene marĩa inyuothe arĩa mwaingĩra kanitha ũyũ nĩ tũkwenda kũmwĩra karibuni sana service-inĩ ĩno ya kumagaria mũrũ wa ithe witũ Jackson wĩigue wĩgongona-inĩ rĩa mathiko. Tũkĩambĩrĩria na tũgĩthiĩ na mbere nĩ gũkũririkania nĩ twaingĩra kanitha. Thimũ hatirĩ ĩrarĩra kwarĩria mũndũ gũkũ thĩiniĩ ũmũhutahutie mume na hau nja mwarie mwarĩkia mũke. Ngai tũhoe. Ngai mwene hinya wothe nĩ twagũcokeria gũtũkinyĩria igongona rĩrĩ ũrogocwo Jehova Ngai ona ũrokumio. Twahoya kĩambĩrĩria kĩega gatagatĩ kega ona kĩrĩkĩro kĩa igongona rĩrĩ
rĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo mwathani witũ. Mabuku-inĩ maitũ ma mahoya katathi ka namba 195 arĩ na ithe witũ tũnganĩte haha nĩguo tũhurũkie mũrũ wa ithe witũ, o ta ũrĩa Jesũ akuire na akĩriũka, noguo arĩa othe makuaga me thĩinĩ wake makariũkio, nĩ ũndũ Ngai nĩ akamacokeria muoyo hamwe na Jesũ Kristo. Rekei tũikare thĩ ithuothe tũnyitane na ihoya rĩu rĩ hau mabuku-inĩ maitũ tũrĩ hamwe. Ithe witũ wĩ igũrũ, nĩ ũtũhete wĩtĩkio wa ma ona kĩĩrĩgĩrĩro gĩa gũtũũra nĩ ũndũ wa mũrũguo Jesũ Kristo. Twahoya wĩkĩre wĩtĩkio ũyũ ona kĩĩrĩgĩrĩro gĩkĩ hinya, nĩguo tũtũũre matukũ maitũ mothe twĩtĩkĩtie ngwatanĩro ya andũ arĩa atherũ na kuoherwo kwa mehia na kũriũka kwa mwĩrĩ, nĩguo tũkona muoyo tene na tene. Amen. Hakĩrĩ ũguo ũndũ o wothe nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo, na nĩ kũrĩ mahinda ma ũndũ o wothe gũkũ thĩ. Kwĩ ihinda rĩa gũciarwo, ihinda rĩa kũrĩra, ihinda rĩa gũcakaya, ihinda rĩa kũhĩmbanĩria, ihinda rĩa gũtarũranga. Tũrũgame ithuothe tũthomerwo thaburi. Thaburi ya 90. Agu na agu. O mbere irĩma itanaciarwo, ona ũtanomba thĩ na mabũrũri, kuma tene nginya tene we ũrĩ o Mũrungu. Ũkoiga cokai ciana cia andũ. Amu kũrĩ we mĩaka 1000 no ta mũthenya wa ira, o ũguo ũrathirire ũrehera, ona ta ituanĩra rĩmwe rĩa ũtukũ. Ũmatwaraga ta megũtwarwo nĩ mbura ya kĩboboto, makahana ta makoma. Rũciinĩ matariĩ ta nyeki ĩrĩa ĩraringũra. Rũciinĩ no kũhamba ĩgĩkũrakũraga, hwaĩ-inĩ ĩgatemwo ĩkahoha. Amu nĩ gũthira tũthira wa matũkũya, na tondũ wa matũkũya maku tũgacanjama. Mawaganu maitũ ũmaigĩte, amu matukũ maitũ nĩ tondũ wa matũkũya maku nĩ mathũĩte mothe. Mĩaka itũ tũninũkagia ta rĩũma rĩa ngoro. Matukũ maitũ tũgakĩũmbũka. Nũmenyete marakara maku, mũigana wamo, akamenya matũkũya maku ũrĩa wagĩrĩire nĩ gwĩtigĩrwo. Gĩtũmenyithie gũtara matukũ maitũ, nĩgetha tũgĩe na ngoro cia kũũhĩga. Garũrũka Jehova nĩ nginya ngata cia kutha. Ũroke rũciinĩ gũtũhũnia ũtugi waku, nĩguo tũtũũre tũrũhagia o tũkenete matukũ maitũ mothe. Tũkenie matukũ maiganaine na marĩa tuonete thĩinĩ. Oneke kũrĩ ciana ciao. Na wega wa Mwathani Ngai witũ ũgĩe igũrũ ritũ. Wĩra wa moko maitũ naguo ũrĩa gwatuĩka hingo ciothe tene na tene. Amen. Tuikare thĩ tũthomerwo ithomo rĩrĩa rĩgũtũtongoria. Tuikare thĩ tũthomerwo ithomo rĩrĩa rĩgũtũtongoria. Tũkuona ithomo kuma Akorintho wa kerĩ mũrango wa 5, chapter number 5, beginning to read from verse 1 to 10. Tondũ rĩrĩ ĩngĩthario rĩ, tũrĩ na nyũmba ĩngĩ tũhetwo nĩ Ngai, nyũmba ĩtakĩtwo nĩ moko ma andũ. Kĩu kiumaga matu-inĩ, nĩguo tũgatuĩka tũrĩ ahumbĩre ũguo, tũtikoragwo tũrĩ njaga, twakĩrwo nyũmba ĩyo ĩngĩ igũrũ rĩayo,
getha mwĩrĩ ũyũ wa gũkua ũmerio nĩ ũhoro wa roho wake atuĩke o mũtũũrio waguo. Tondũ ũcio rĩ, tũtiikaraga hingo ciothe tũtiguo mũciĩ witũ, tũikaraga tũtarĩ hamwe na Mwathani. Nĩgũkorwo mĩthiĩre-inĩ itũ tũtithiaga na ũhoro, tũthiaga na ũhoro wa gwĩtĩkia, ti ũhoro twĩting'ũrĩtie nĩ ũrĩa tũkwenda makĩria. Nĩ kaba gũikara tũtarĩ thĩinĩ wa mwĩrĩ nĩguo tũtũranie na ona twakorwo tũrĩ agũkũ mĩĩrĩ-inĩ itũ, ona kana tũkorwo tũthamĩte kuo tondũ wa maũndũ marĩa aneka arĩ na mwĩrĩ, makorwo marĩ mega kana marĩ moru. Gĩkĩ nĩkĩo kiugo kĩa Mwathani. Asante sana nĩ ũndũ wa gũtũthomera ithomo. Nĩ tũkũria Mr. Josephat Mugucia etĩkĩre kũnyita andũ ũgeni aya othe mokĩte. Nyita andũ ũgeni nawe ũratũthomera rũgano ũkorwo ũkĩharĩria Martha Wambui wĩharĩrie ũtũthomere rũgano twanyita ũgeni. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. As a deacon in the house of clergy, family ya Jackson Muchai, ageni akuma mbalimbali, Akristiano wenzangu, Bwana asifiwe tena. Ndĩrakiuga kĩrogo kĩa ũmũthĩ ndĩ mũhonoku na ndĩrakena nĩ tondũ wa ũguo Ngai atũheire bathi tũke tumagarie baba witũ nĩgetha tũtwarithanie wega na Ngai nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka wega. Ũndũ tu ingĩmũria harĩa mũndũ ekũheo bathi etĩkĩre gũkorwo as brief kana ena njĩra ya kwaria na icon. Ũyũ nĩ mũndũ tũngĩaria maũndũ make mũno makĩria na twĩkore nĩ gũtukire. Koguo ona bathi, just talk briefly. Thank you very much. Akidikon, Ngai amũrathime na mwĩke wega. Gabriel wĩharagĩrie. Mwathani agocwo kanitha. Hamarĩtwo njĩtagwo Martha Wambui Njũgũna. Aciarirwo mwaka-inĩ wa 1936. Nĩ aciari ake marĩ Gĩthambo Mũrũngarũ na Mĩrĩ Nyambura Gĩthambo, na nĩwe wetagwo Wangarũ. Aciarĩirwo itũũra rĩa Kĩa Waititũ, Gĩthima sub-location, Gĩthima location, Kĩgumo sub-location, Murang'a County. Maciaranĩirwo na atigaire Mũrũngarũ Gĩthambo, Ruth Wanjikũ Nyoike na Simon Kariũki Gĩthambo. Aciari ake na agĩkũra nĩ ateithagia aciari mawĩra na kũrĩithia mahiũ. Gĩthomo. Mũtigaire Mũchai nĩ aingĩrire cukuru wa Kariũa Primary kũrĩa athomire nginya mwaka wa 1954 rĩrĩa cukuru watharirio nĩ thirikari ya mũthũngũ, agĩthiĩ Kiambu mashamba-inĩ ma kahũa mena mamawe Mũchai gũtua kahũa. Ningĩ agĩthiĩ Limuru mashamba-inĩ ma macani kũrĩa arutire wĩra nginya mwaka-inĩ wa 1955. Thutha ũcio nĩ aingĩrire cukuru wa Gĩthima intermediate kũrĩa mathomaga na arata ake ta Norman Njũgũna Mwaũra kana Melbourne.
na aingĩ. Athomire Gĩthima mwaka wa 19 nginya mwaka-inĩ wa 1959 kũrĩa ekire kĩgeranio gĩa KAPA na akĩhĩtũka wega. Hamwe na rika rĩake magimarire mwaka-inĩ wa 1954. Kanitha. Mũtigaire Mũchai wa Gĩthambo mũtigaire Mũchai wa Gĩthambo arĩ mũnini Catholic agĩtuĩka mũrũmĩrĩri wa Marĩira Catholic Church. Thutha ũcio nĩ acenjirie kanitha na akĩingĩra okire gũcenjia rĩtwa na ũgĩtuĩka Anglican Church of Kenya ACK, kũrĩa ararĩ mũrũmĩrĩri nginya kũhurũka gwake. Wa arĩa mateithĩirie gwaka kanitha wa ACK Karia-inĩ. Abatithirio mwaka-inĩ wa 1950. Kũhikania. Kũrĩ mwaka wa 1959, mũtigaire Mũchai wa Gĩthambo nĩ acemanirie na mwendwa wake Penina Waithĩra Mũchai na makĩhiao na makĩrathimĩrwo kĩhiko kanitha-inĩ. Ciana. Mũtigaire Mũchai na Penina, formerly KDF, na Esther Waitherero, Jennifer Wanjiru na mũtigaire Stanley Mwangi kuma Kĩhumbu-inĩ, Lecho Wangarĩ na Ernest Kimani kuma Mũtherũ, Joseph Njuguna, DCI Patrick Kiongera, presidential escort, Moses Mũrũngarũ wa Nairobi Water Company, mama wa aingĩ na guka wa tũcũcũ na tũcũkũrũ tũingĩ. Wa warimũ cukuru-inĩ wa Gĩkomora intermediate kũrĩa athomithĩtie nginya mwaka wa 1961. Rĩrĩa aingĩrire kĩganjo nĩ ahaicirio ngathĩ nginya gĩkĩro kĩa sub inspector na agĩtuĩka CID Railways Police. Kĩganjo arĩ ta mwarimũ wa thigari. Thutha ũcio nĩ ahaicirio ngathĩ rĩngĩ na agĩtwarwo akarũgamĩrĩre cukuru wa borithi wa Makindu Railways Police Training College. Oho orĩo nĩ acoki Nairobi Traffic Headquarter kũrĩa arũgamĩrĩire rũhonge rwa Government Vehicle Check Unit nĩyo GV. Ũcio agĩtwarwo Nakuru arĩ o examiner. Thutha ũcio nĩ acokire agĩtũmwo 1971 nĩ atwarirwo Wajir Police Station arĩ OCS kũrĩa arutire nginya mwaka wa 1975 rĩrĩa atigire. Nĩ acokire akĩambĩrĩria biacara ya kwendia indo itiganĩte kũrĩ mwaka wa 1977 na kwendia itingĩ cia cida na gũtirĩ na gũitĩra andũ indo cia mĩako. Thutha wa koretwo akĩruta oro hamwe na biacara. Thutha-inĩ mũtigaire Mũchai wa Gĩthambo nĩ anyitanire na kambuni rwa Loss Assessors. Nĩ acokire kũrĩ mwaka wa 1994 akĩhingũra kambuni yake ya ũtuĩria arĩ hĩndĩ ĩmwe arĩ o biacara
arĩ o biacara-inĩ nĩ athiĩte Jerusalem kũrũgama gĩtĩ kĩa kansũra Kĩgumo ward, no kũrĩa reke njokere cikĩaga kũigana. Ta mũrũmĩrĩri woma wa kĩama gĩa KANũ, ndakuire ngoro nĩ ageririe rĩngĩ mwaka-inĩ agĩkorwo arĩ mũteteri wa arĩmi kumana na ũtongoria mũũru wa sekta ya kahũa. Rĩoti nĩ kwaga ũira mũiganu, agĩthitanga thirikari na akĩrĩhwo. Gĩthambo kũrĩ mwaka wa 2018 mũtigaire Mũchai nĩ atigirwo nĩ mũtumia wake Penina Waithĩra wa mwĩrĩ. Mwaka ũyũ mweri 12 2026 nĩ aiguire mwĩrĩ ũcio nĩ athamĩirio Mũrang'a Level 5 Hospital kũrĩa araikarire ICU nginya mweri 26 kũrũ wa mĩaka 90. Nĩ atiga ciana ciake ciothe oro hamwe na tũcũcũ na tũcũkũrũ. Hurũka thayũ awa wa mũrũ wa ithe witũ Jackson. Rĩu Gabriel no ũratwarĩria na Gabriel agĩtwarĩria Mr. nake Gabriel gũtwarĩria aratwarĩria mũnengere Mike na ũkoke na haha mbere atwarĩria. Ũhoro wa mũthuri ũyũ ũkomete haha, mũthuri ũyũ ũkomete haha nĩ mũrũ wa baba, na tondũ nĩ twaigua rũgano o ũrĩa ingĩgwetire noguo rũgano rwathiĩ. Thĩinĩ wa mũciĩ mũthuri ũyũ ararĩ ũmwe wa bata mũno thĩinĩ wa nyũmba itũ, nĩ tondũ nĩ aratũnyitagĩra na njĩra nene mũno, tũraragia nake akandeithia ngamũteithia ũguo na njĩra mwanya. Rĩu ona ndiramenya nĩ atĩa, tondũ nĩwe tũrateithanagia nake mũno makĩria. Hasa thĩinĩ wa mũciĩ wake nĩ ararerete ciana na njĩra nditũ mũno na magathiĩ na mbere na kũnyitanĩra hamwe. Gwakorwo kũrĩ wĩra wakoragwo ho, mwanake ahũthagĩra mũno ũrĩa ti gĩthambo, nĩ anjĩra reke nyambe ndĩmwĩte tũtirũ tũngĩtatia Ngai, nĩ tondũ mũthuri ũyũ na kũringana na ũguo twaigua rũgano nĩ mũkũmenya ndaronekaga o mĩhang'o ya kũhang'ĩra mũciĩ wake, nĩ tondũ nĩ atiga mũciĩ wake ũrũgamĩte. Rĩu no ndĩhoya ũtigo handĩte mũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra. Rĩu mawĩra marĩa matigaru arabatarĩte gũkorwo akĩruta atanahota kũruta, rĩu nĩ inyuĩ mwĩhokeirwo. Mũnyitane, mũgĩe na thayũ, mũgĩe na wendani wa ma na mũheanage gĩtĩo. Norman Njuguna, kamweke nĩ gaku. Na Norman Njuguna agĩtwarĩria Kĩongera wĩharagĩrie. Norman Njuguna nĩwe ũratwarĩria rĩu, nake Joseph Kĩongera hĩtũke. Ũcio nĩo Norman Njuguna, nake araria handũ-inĩ ha arata. Ũcio tũmũhe kamweke atwarĩrie na agĩtwarĩria. Nawe Joseph Kĩongera ũkwaria handũ-inĩ ha thoni wĩharagĩrie. Mũtungatĩri witũ na atongoria kanitha na arĩa twĩ gũkũ, niĩ njĩtagwo Norman Njuguna na gwitũ nĩ location ĩno ya Marĩira, handũ hetagwo Ikũmbĩ. Kũu Ikũmbĩ tũkũĩ mũno nĩ ũndũ wa nĩ tũrĩ tea factory na harĩa rũgongo. Rĩu mũndũ angĩũka kũu orie kwa Norman Njuguna, kũu nĩkuo gwitũ. Njarie handũ ha arata a mũtigairĩ Mũchai.
na rugano rwa kwaria rware angi mari arata mucai ni rugano ruraihu muno ni rugano ruraihu muno na 1957 yo ngigitara kuma hindi yo akandita miaka 60 uguo na 8 68 ana tigairie iri ikinye miaka 70 koguo rugano rwa hindi te yothe nyona aria muno uria tukurite riu koguo ri ni rugano ruraihu koguo mugwitikira ndirotinie thiete ndinitie nigetha ruingire haria ho riu twamenyanire cukuru wa Githima ndio mwaigua rugano ruu oimite na Kariũa na ni ndoimite na mwena wa gicagi-ini Githumu twamangirindi ica ikuhi yuka 7 na kenge mukora Esther 6 riu ri ni twagithomire na tukirikia primary ngirikia 1958 na ke arikirie 1959 twarikia ri hindi yo matuko macio kothi kungi hindi yo astaraiti ni andu mari athomu muno niguo kwera gukuonagu riu ugacoka borithi nie na ni ndacoka urutani hanini gicoka hindi andu mathomagira muci nie ngithoma ngoguo ngituka administration kunde kuo ndathie training yakuo igithie nginya ngituika district commissioner tuika DV nake ni mwakiigua uria acokira gitwi cukuru kinya turitae na tuikare live ya retirement turi ona mucari tugaceranira dia magogoni ma micii turi oro hamwe tuikage atumia tuikage mucii tuikage ciana tugaceranagira mucii koguo ndenda kuga atiriri urata bitu no mucai uria ari ithuĩ tumuonete nie ndimuonete mundu mutana muno magogona-inĩ macio mothe twaneka ma mĩciĩ na kĩ wa ũtũũro-inĩ rĩ mũtigaire mucai endete discipline arĩ disciplinarian gĩthi marĩa twathomaga niĩ ndĩ standard 8 na ke standard 7 matuko macio nĩ kũrĩ andũ metagwo prefect arĩa mathaga arutwo arĩa angĩ niĩ ndarĩ school captain ũhoro ũcio wa gũkorwo nĩ very firm na ũndũ ũcio nĩ watũteithirie maica-inĩ maitũ rĩrĩa tũrarĩ mawĩra-inĩ na nĩ ngwĩciria nĩkĩo tuonaga nĩ mũndũ wendete family hindi ĩyo yothe tũikaranĩtie ũguo tũrĩ cukuru tũrĩ wĩra-inĩ tũrĩ retirement family yake nĩ arikara gĩkwĩraga mwana wakwa ng'ania nĩ arathiĩ kothi mwana wakwa nĩ hĩndĩ arathoma haha mwana wakwa nĩ arenda gĩkĩ kiuria ciana cia mucai makovie mbica ĩyo ya ithe wao mendane na manyitane na ngĩkĩmera ithuĩ ta arata-rĩ mangĩkorwo nĩ mekuona thĩna handũ-rĩ magatũhũrĩra thimũ magatirĩrĩ ũhoro wa mucai nĩ mũnene tũtingĩhota kũũheana tũngĩũheana no mũthenya no ũthire ararĩ mũndũ mwega mũno na tũkuga atĩrĩrĩ ithuĩ arata arohurũka ũhoro Ngai amũige wega atigire atarĩkĩtie mamarĩkie kũringana na ũrĩa
endaga na rĩu gwĩci na arĩa angĩ nao arata ake tũthiĩ na mbere gũteithia bamĩrĩ yao na Mwathani amũrathime inyuothe. Amen, amen, amen. Asante sana. Natwarĩrie handũ-inĩ hathoni na Mr. Riongo nawe wĩharagĩrie. Ũcio ũroka nĩ Mr. Joseph. Ngai nĩ mwega. Hĩndĩ ciothe. Na hĩndĩ ciothe. Nyambe njuge ithuĩ tumĩte kũrĩa Limuru na twĩna mũirĩtu ũmwe aya mena gũkũ thutha wĩtagwo Nancy, na kuma twamenyana na ithe wao nĩtũkoretwo tũheanĩte gĩtĩo mũno. Arĩa hihi matarakĩmũĩ na ũhotaga gũcokanĩrĩria andũ rĩrĩa kwagĩa na gathĩna. Na ngiuga ũguo ngũririkana ithuĩ kũrĩa Limuru nĩtwagĩire na msiba, na hĩndĩ ĩyo nĩguo twamenyire akwaria na kũintroduce family yake. Nĩguo ndonire mũthuri ũcio nĩ mũthuri na nĩ mũthuri ũĩ kũiga discipline. Okĩte na ciana ciothe na mũtumia na nĩagĩtwĩkire introduction. Na kuma hĩndĩ ĩyo tũkoretwo tũkĩheana gĩtĩo. Twagĩa na gathĩna gakoniĩ mũthoni na mũthoni nĩaratũteithagĩrĩria mũno. Na arĩa mũgũgĩtigwo mũtigwo na wega. Thank you so much. Asante sana, asante sana. Thank you very much. Mr. Riongo agĩtwarĩria andũ na rwĩmbo rũmwe. Asante sana kanisa, familia ya marehemu Muchai, ndugu na ya gũkũ Karia-inĩ. Mũrĩega rĩngĩ. Jina langu naitwa Riongo Laikera. Mimi ni Deputy County Commissioner Mathioya. Kama unaitwa Joseph Njuguna, uko kazini tunamuitanga Muchai. Kwa hivyo nimekuja kwa niaba yangu na pia kwa niaba ya wale ambao tunafanya nao kazi, ambao ni wafanyikazi wa serikali, chief, assistant chiefs na hata ACCs, kwa sababu ile kazi anafanya county commissioner wa hapa Murang'a. Kwa hivyo sitasema mengi, lakini kulingana na historia ni kwamba mzee aliishi maisha mazuri. Kuwa na miaka 90 siku hizi sio kitu rahisi. Nimeona alibatizwa 1958. Kwa hivyo changamoto ni kwetu sisi ambao tumebaki, tujue ile siku itafika ya mwisho ni yapi ambayo chief. Tafadhali muamke muwave. Na kama hakuna ni asante sana. Okay, thank you so much. Tutajuana baada ya mkutano. PCA Kihubwini, nafasi ni yenu. Mshukuru Mungu na imba moja na nyinyi washiriki wa ACK Highland. Tunangojea CPCA Kihubwini. 1 2 3. Na nyinyi washirika wa ACK Highland mwe mnajitayarisha. Na tũtungataga na Elder
Jennifer Wanjiru Mwangi nĩ elder thĩinĩ wa gĩikaro kĩu na nĩ tũrĩ na mũtungatĩri witũ Reverend manene kũndũ guothe matawa nĩ magwatio Mwathani hakuhĩ gũka matawa nĩ magwatio mũno maikaire makomete ithuĩ twĩhokete matawa manyu mũrĩ na wendo mũnene Mwathani hakuhĩ gũka matawa nĩ magwatio ciĩko na wĩtĩkio nĩcio cia gũtooria thũ citũ twathĩkano tũrathimwo twaga kũgĩa na nganja gwatiai matawa manyu mũrĩ na wendo mũnene Mwathani matawa nĩ magwatio ciugo ciake nĩcio tawa na tũtikahĩtithio ona mogwati mangĩũka ndagatũrekereria gwatiai matawa manyu mũrĩ na wendo mũnene Mwathani hakuhĩ gũka matawa nĩ magwatio. Asanteni sana, makofi kwao, makofi kwao, makofi kwao. ACK Highland nĩ mũroka kũgoca Mwathani rwĩmbo rũmwe na PC Bethel Church kũrĩa Rwai mwĩharagĩrie PC Bethel Church Rwai mwĩharagĩrie na ACK Highland ukai. Bwana sifiwe. Sisi tumetoka waskofu wa Thika ACK Highland, mahali ambapo tunashiriki na Nancy ambaye ni mtoto wa mwenda zake, na tunatoa pole. Mungu aendelee kuwafariji na kuwapa neema yake wakati huu. Thĩno ti yakwa nĩ kwĩhĩtũkĩra ikeno ciakwa ciothe irĩ igũrũ gwaku-inĩ kũrĩa twana tũingĩ twathiĩrĩire tene na ningĩ
Asanteni sana. Makofi kwao, makofi kwao. Makofi kwao, makofi kwao. Cathedral Church. Why? Cathedral Church. Cathedral Church. Nafasi ni yenu. Mwathani agocwo nĩ ithuĩ twetwo PCA Bethel Church twĩ kũrĩa Kangundo Road itũra rĩtagwo rĩa Rwai, na tũkĩte gĩikaro gĩkĩ nĩ tondũ wa gĩtĩo gĩa ciana ciake Chris Mũrũngarũ na Margaret Mũrũngarũ arĩa tũthomaga nao kanitha ũcio wa PCA na tũtungataga nao, na nĩ twacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa kũigua wĩra ũrutĩtwo nĩ ndari witũ, wĩra mũnene, na koguo rĩrĩa tũrauga ũhoro wa kũhotana na mbara arũĩte na akahotana ya wĩtĩkio ona physical, ona twakĩona akoretwo arĩ jeshi, no hote kuga nĩ icemani wa congregation ĩyo, na no njuge family ya Chris na mũtumia wake Margaret ona nĩ matungatĩte kanitha ĩrĩa ya Bethel hĩndĩ ciothe nĩ tũkoragwo na harambĩ mwaka ũgĩthira, na family ĩno nĩ ĩkoretwo ĩrĩ guest every year. Akĩrĩ mwega tũgoce Mwathani na rwĩmbo. Ndĩ mũrata mwega ũnyendete, Jehova Ngai mũrata wakwa, ndũhiũhaga na ndaceragĩrwo, okago hĩndĩ ĩrĩa yagĩrĩire kũhũria Ngai mũno, nagwe itarĩ kenethĩ, barĩa kuba barĩa arario, mwana ũgacine kĩhingĩrio gwĩta
Asanteni sana, asanteni sana. Mahorera irohe, mahorera irohe, mahorera irohe. Asanteni sana, asanteni sana. Thank you muno, muno. Members na nyothe mokire. Once again, feel welcome in our church this day. Nejoi twena ariage aige muno meguku thiini no matanagea na kamweke ndirona twena tungatiri haha ona tutana maheka mweke nigetha matwaririe rekei tuigue kiugo kia Ngai turugamite na iguru ithuothe programu-ini citu unyite na guoko njikarage nawe thiini wa program citu hena rwimbo ruu programu-ini citu unyite na guoko njikarage nawe unyite na guoko njikarage nawe ndikuire muti wakwa kwambero njikarage nawe mathina-ini mothe nigetha undeithie kuhotana mwathani wakwa nĩnjũĩ niĩ ndũkandiga na nĩngwenda kuona riri wa igũrũ ũhithe warĩa thũ itangĩnyona mehia makwa mothe ũmeherie na niĩ nĩnjũĩ rĩ hinya mwathani wagwĩtirĩrĩria nditi cia Saitani na thuti cia mwĩrĩ na wendo wa arata na mĩago ya thĩ ĩno ĩtarĩ bata mwathani wakwa nĩnjũĩ niĩ ndũkandiga na nĩngwenda kuona riri wa igũrũ ũhithe warĩa thũ itangĩnyona ũngĩona ũru no ũhithe mwathani ugĩte kũrĩ hĩndĩ goka ũgatwara andũ aku kũrũma kahurũke ũndeithie gũtiga mĩhang'o ya thĩ ĩno nĩguotage gwĩthagathaga mwathani wakwa na nĩngwenda kuona riri wa igũrũ ũhithe
Mwathani nĩ twagũtĩĩa na twagũcokeria ngatho. Twahoya o kũnyitwo na guoko gwaku kũrĩa kũrĩ hinya na thayũ mũingĩ. Ihinda-inĩ rĩrĩ Mwathani tũgũkũngũĩra ũhotani wa mũrũ wa ithe witũ guka na baba witũ. Atĩ rĩu Mwathani arĩkĩtie kũmwĩtwo oke gwaku ahurũke. Ĩtĩkĩra na ũndũ wa tha ciaku Mwathani gũtũririkania tũkwende na tũkwĩhoke. Tondũ we nowe kĩĩrĩgĩrĩro gitũ. Ciana ciake na arĩa othe meteinwo Mwathani ũmahe thayũ. Na kĩo kiugo gĩkĩ Mwathani ũgũtũrehere ihinda-inĩ rĩrĩ kĩrotuĩka hinya na kĩĩrĩgĩrĩro kũrĩo. Ithuothe Mwathani ũgĩtũrathime no tũtungatĩre na wega waku wa igũrũ. Na twahoya wega-inĩ waku na wa mũrũguo Jesũ Mwathani witũ. Mũndũ wĩna handũ ha gũikara thĩ no aikare thĩ. Njoe mweke ũyũ Archdeacon na vicar wa parish ĩno na atungatĩri arĩa othe mokĩte na family ya mũrũ wa ithe witũ. Mũthuri tũrendete ithe wa Gĩthambo. Ndĩrona twĩna mũhecimiwa witũ na arĩa othe matũgeneire. Njoe mweke ũyũ ndĩmũgeithie na ngeithi cia wendo wa Mwathani. Mũrĩega? Bwana asifiwe. Haleluya. Nĩngũcokia ngatho mũno mũno nĩũndũ wa Mwathani kũhe mweke wa gũka nĩgetha tumagarie mũhotani ũyũ wa Mwathani. Nĩũndũ wa geni rĩtwa rĩakwa nĩ James Gĩtaũ. Ndĩmwenda Mwathani nĩũndũ wa kũhonokia na kũnjĩrĩra muoyo ũcio wa tene na tene. Na ũndũ wa wega no tuge wa Ngai. Ndĩratungata parish wĩtagwo Kaharĩro. Na Kaharĩro ti kũnene na gũkũ andũ a Karia-inĩ. Tũrĩ o neighbor. Ningĩ igũrũ rĩa mothe nĩngwenda gũcokeria Archdeacon ngatho mũno mũno nĩ ũndũ wa kuona nĩ ta niĩ mwega njagĩrĩire wa kwaria kiugo kĩa Ngai tukiumagaria baba na guka witũ. Ũrĩa ũngĩ nĩ atĩ nĩndagĩire na mweke wa gũtungata parish ũyũ mĩaka ya hau gatene. Rĩu gũcoka rĩngĩ na kwĩhokerwo pulpit ĩno nĩ kĩrathimo kĩnene. Bwana Yesu asifiwe. Kristiano a Karia-inĩ niĩ no ũrĩ ũmwe mwana wanyu. No korwo mĩaka no ĩragĩthiĩ. Rĩu kĩhara nĩ mũrakĩona nĩ kĩraturũkia nĩ ũndũ wa gũtindĩkwo nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa makoraga andũ. Ndĩona thayũ wa Jesũ Mwathani no atũikarĩtie wega. Ithuĩ Archdeacon na Karia-inĩ nĩ twĩtainwo. Number 2, ndege yakwa yombũkĩire gũkũ. Na nĩ igũrũ rĩa Kristiano aya na mũthuri ũyũ ũkomete haha na mũtumia wake wahurũkire na ciana ciao nĩo matũmire njata yakwa ĩkanarirũka na rĩu ĩtũragwo igũrũ. Bwana asifiwe. Ndiendetĩkĩra ĩkĩgwe thĩ andũ a Karia-inĩ tondũ ĩkĩgwa thĩ no ndĩkĩmũgũithie mũno. No tondũ mũtietĩkĩrire yakwa kũmĩgũithĩria gũkũ na niĩ kũrĩa guothe ndĩthiaga ndiĩmĩgũithagia. Haleluya. Mwathani akĩmũrathime na amwĩke wega. Itanaria kiugo kĩa Mwathani no nyende kũgweta ciugo igĩrĩ ithatũ ciĩgiĩ mũthuri ũyũ. Wa mbere ndakena tondũ wa rũgano rwake. Na nĩ wega ciana ciake ithe wa Jackie na arĩa mũciaranĩirwo nao tondũ mũtinathambicũra rũgano rwa baba wanyu. Na niĩ ndĩ mũira pati ĩrĩa nene nĩwe ũreyandĩkĩire. Kũringana na twaragia na tũkerana na rũgano rũu ũrĩa rwathomwo ti ta rwa kwandĩkwo nĩ mũndũ atarũĩ wega. Handũ mũndũ egũkinya aige nĩ aharire
handu mundu egukinya igani anyitirwo fiu mundu ucio ni areyumiria ngoro wega kana tiguo. Iyo ni namba imwe, ni twamucokeria ngatho muno. Number 2, uria njui muthuri uyu na uria gwetwo ni athuri maiganona ni mundu uratua matua make. Angiranyitire raini kumwengutia hau ni kawira karitu, na ni tukumucokeria ngatho inyue ciana ciake tutio ciothe twaigua sincerely hatari na wega wa Ngai. Muthee no wage mundu ukumukuhiriria. A soldier is always a soldier. Murona ni thigari ya fiu ti agwitua, is a soldier. Na riu inyue kuhota ku interact wega fiu na thigari ona eritae tena ni muraigua ona titakurita ni takweherera wira ni murageriria andu a Ngai. Ngai wa moya murathime na mwike wega. Number 3, ona maitu ahurukire ona riu no tukumucokeria ngatho tondu mutumia ucio umiceni uria munene na kuhota gukonifati muthigari akaima gwa Catholic agoka kwa ACK ituri hamwe no menye hindi iyo arakonifatwo mundu uyu ni riria enahi nie ona nyina wa githambo ahurukire na kwa wega wa Ngai no nie ndari mutungatiri wake ona no nie ndamumagaririe nie ni njui maitu ni arutite wira. Athuri a guku na aria mahurukite Ngai amahurukia handu hega. Turathi icio murona iguru tiga ni muthuri uyu ukomete haha. Athuri a hindi iyo matingiahotire kugira mbao mutitu no magiraga mbao mutitu with a reason tondu mena kaba na irua ria muthigari ona marugamio no irua marutaga ricainitwo ni OCS hindi iyo kana OCPD I don't know. Riu ona we muthigari ito kuira we wase pelekeni bao mahali munapeleka. Koguo muthuri utukite kumagaria muthenya wo muthi to muthuri ni muthigari ni mubaba wa mundu ni guka wa andu aingi na oino ni mukristiano mwega. Haleluya. Riu ka mwisho ni ati Bwana Njuguna tuko na kibarua no nginya tuike kanitha tekirwo ni papa wanyu. Thank you. No nginya twikire kanitha uyu amaki Bwana Murungaru no ko ndira igwa riu no thiete misheni kwa PCA gutikire uhoro no kimenye foundation ni kanitha uyu. Riu kanitha uyu wina kirathi ukinyite kirathi maundu mothe turona screen-ini ituri hamwe tuende digital. Aya ni marutire na makigira mbao na magiaka kanitha wa maturubari ugiuria muheshimi wa makanitha make mothe thiine wa Kigumo constituency no akwire ti matatu ona ti meri. It is only Kariaini with maturubaris. Koguo ri ni kanitha unique ituri hamwe na nikio ndarikia kuma guku ni kuonekire ari wega riu kanitha uyu a level of archdeacon. Riu ithue garagaria ciana guku Kianda tukirwo riu ithue tuthie maparish mau mange parish no wakinya kiwango ya gutungatwo ni archdeacon tondu onaguo
wina hinya mheshimiwa ukibatara ukirore riu ni achiriko ni weguku ndugakireke akihute na no akeigua kanitha gutiri ungi thiini wa constituency tu nigetha andu makimenye no turaimagaria to muthuri oroke oro uguo na ni mwakeigua ni arendete githomo muthuri uyu uria tumwitigirite gwake ungikorwo nduri ndugu na githomo ni mukuhana ta mukuranu na ni mwakeigua ethigari na ni arenda githomo gwake ciana ciake na tucucu twake no nginya mathome hau hatire kweherera. It is automatic na nitugukiona ati kwina athomi no uhoro ucio ni ukiri mwega. Karia kangi ka goro muno ni ati ona mutumia ucio ahurukire dionete atumia ingi achidikon mutumia wa muthuri uyu ari a qualification driver ari dereva na ti dereva ya matatu ari dereva ya rori mutumia wa muthuri uyu Isuzu uyu ndiwe ni atumia aigana ono umuthi tuwe no matwarithie rori no maitu ucio na hurukire alikuwa dereva tondu ari na security ya muthigari. Maundu matatu wenda kwaria tukiaria kiugo kia Ngai family ya guka na baba witu na turia tumuwe tuthomeirwo ithomo twerwo ati haria baba wanyu athiete ni nyumba itakitwo na moko ma andu. Bwana Yesu asifiwe. Paulo akiariria andu a kanitha wa Korinitho na akimaririkania guku thi no kwa ihinda inini no Ngai ni athiete handu na agatuthondekera mucii na mucii uria turithiaga na mucii uria baba atutongo mucii utakitwo na moko ma andu. Ciana cia muthee ni mwakite micii ona muthee ni akite mucii ona ni mumagarangite ona nuthu yanyu akina Bwana Njuguna na wengine matietitie gukorwo makuhaniriirie na State House tondu agikorwo umwe wanyu ni presidential escort State House mutiraihaniriirie nayo kwariama no na State House yakitwo na moko make mandu no kuria baba wanyu athiete andu a Ngai gutiakitwo na moko ma mundu kuguo is a place na ni muona gutirarikite na ihenya a journey of 90 years mucio cio ti theru ni mwega agikorwo wambiriirie gwakwo baba wanyu aciarwo no wa baba wanyu ni akite mucie mwega wa baba guthie kuhuruka koguo ihinda-ini riri tutiagirwo ni kugia na kieha ni twagirirwo kurekereria baba ahuruke tha ona ciana cia miaka 10 ona 5 ona mieri no ni atiriri angikorwo baba wanyu ndona andikirwo muthigari ena 25 years na ona ena 50 ona akiruta wira wa thigari akiuria ni uri kungi tiga onyinukire no ni ate haria athiete mucie mwega utathondeketwo ikare mathagu-ini ma Ngai na muikare mwendete Ngai ona riria na inyue mukarikia rugendo rwa guku thi mugakora baba ucio na mamu wanyu hau hega athiete guikara na Mwathani muikare wega mwendaine. Bwana Njuguna uria mwatigwo ni baba wanyu tondu kiuria kia mbere akinya kuria iguru akora mukuru na no maratungata kanisa swali la pili no kama kiri na bara aca mari okuo wega no tondu maitu na muthee ni mekaga ciaca ni araruge tiga ogutungata kanitha mona ni ageretie ciaca na ikirema ona andu na reke ng'ano ikorci ukage na ni murekire wega ni kwandika rugano ruru fiu matatu
na tuthekagirire Raila. Nikio wajibia igire tugerie kogeretie maigana no muthe ni wonire na ni rugano ni waiga wega ati akiona ehurukire koguo na inyue kiria kinene kianyu ni Ngai amuteithie muikare hakuhe na Mwathani. Point yakwa guthia yaku atiriri riu mena mukuru haria na me hakuhe muno na uria wetanaga kungigia gatagati kanyu mundu urathinia family yanyu mahota kuhereherera muraika mamwire aria ni ndona ta mambia guthinania uria uramathinia mwire oke na guku rugongo. Kwa hivyo ni jukumu lenu muikare na wendani. Aciari moria muraika ni urona ciana citu kuria irio njega imena thayo ituri hamwe na nikio uiguaga andu maiga he ona matinatigana na ithe ona matinatigana na nyina ti kindu kingi ni gwakinywo kuria aciari marora makona uria ni thinena makaiga Mwathani twitire uria atige guthinia ariange oke atuthinia rugongo. Koguo mwenda guikara wega na mwina assurance angikorwo ithe wanyu ena 90 mano mukinyia 120 angikorwo ena 90 mnaweza fikisha 100. Kwa hivyo ni kuria wega na kwa kwiunuha na guikara wega na hakuhe na Mwathani. Bwana asifiwe sana. Mwathie kanitha-ini mukaruta gicunje gia 10 wega Bwana murungaru mukona mutungatiri mugacerera akuru ciana cia ndigwa angikorwo itura kwina mundu ungiteithio rekei mukoya kana kau. Haleluya. Tondu mwina mieremano na baba wanyu ni amuthomithirie na mukigia na grace ya Ngai murotongorio ni Mwathani angikorwo kwi mucie mwega. Riu ningi Paulo ucio akaiga Efeso 6 na muraini wa 10 na 11 mwiohei indo cia ita cia Ngai. Ni mukubatara mwiohe wega na mwiohe witikio tondu ucio no guo ngimutongoria. Aca ni mwene turathie mathiko na tukona andu manyihirwo ni wega wa Ngai makambia kuga twarikia mathiko riu nie nigetha ndiganirwo ati baba ni akwete ati kiria gwika ni kunyua njohi nginya njike ate fiu mundu no anyue njohi ariganirwo ithe ni akwete. Mwiohei indo cia Ngai cia ita na kiria mukwiyoha kinene ni witikio na kwenda Ngai na kumuturira. Mwoe koguo Ngai no ari murathimaga na no ari mutugaga. Daudi akarikireria na kuga atiriri Thaburi ya 30 neno ni nguthoma 37 na kamuraini ka 22 Daudi akiuga 22 makinya ma mundu ni Jehova umarumagia ni gukenera arikenagira njira iyo yake onagwa ndagitungumana o gutungumana tondu Jehova arikoragwo amunyitireire na guoko. Bwana asifiwe. Ati makinya ma mundu ni Jehova wikaga atia umarumaragia family ya muthuri ugwetwo Muchai ciana ciake ona riu makinya manyu ni Jehova kumarumia kuria guothe murithiaga uria wothe murikaga ni Jehova uritwaranaga nake na riri na iguru ria mothe aiga ona mungigwa mutingitungumana o gwika atia o gutungumana. Ararikiriria kaiga ni mukunyitwo ni Jehova na guoko gwake. Andu manyititwo ni Jehova na guoko gwake tita kunyitwo ni mundu wa guku thi kana tiguo ni turakiri guku fiu inyue na muheshimiwe haha wale na inyue guku 2022 na Rigathi akiuga ni kurugama na mundu uyu niguo muthia koguo mundu wa guku thi no akurekie no kunyitwo ni Ngai tita kunyitwo ni mundu wa guku thi. Family ya Bwana Muchai twamurongoreria munyitwo ni Ngai mutongorio ni Ngai murithio ni Ngai
mutuike kiria baba wanyu endaga mutuike na mukiririo tondu nie ni njui mungikiririo bona murungaru uria mungeka na iguru ria mothe ona mugiteithagia chidikon mugakeririkanaga yakwa no 0723 haleluya nigetha ndikie kware muthuri ta baba wanyu nare mutogo na riria onire ni egukua akiandika wiru na bururi ucio baba muthuri ucio ari utonga wataragwo na ngamira nare mutongu kuga tu wa meri tondu ari na ngamira imwe 17 muthuri ucio ari na anake atatu akiandika wiru akiuga ingekahuruka mwanaka wakwa wa firstborn akanengerwo nuthu ya ngamira ici. Point number 2, mwanake wa keri akanengerwo a third ya ngamira ici. Kigiatumireke mathabu macio no uguo niguo andikite wiru yake. Riu kiuria kiari riri ciana cia muru wa ithe witu Muchai nuthu ya 17 ri niki tondu aigite wa mbere anengerwo bwana Njugunari ni cigana riu ni ngamira itinanio niki ithabu riu rigitukanira ciana cia muthuri ucio muno mamu wao ndegarura wiru iria muthe andikite no makiririkana muthe he muthuri marari ndugu muno riu ta inyue mwiyurani okorwo he muthe he kindu arandigite he kaundu araigite he kaundu arandikite muririkane he muthuri wetagwo Norman itondu mugire niwe murata wa muthe maige riu kiundu giki tondu ni giaturema reke tukore muthe Norman oikumbi atutaurire tondu ni maraikaraga na mutheri ithabu riri uria ringika atia ringikara magithie kwi muthe Norman na marokire tene muthe Norman onirite ni mutumia wake wa mwetaga ndume na ciana cia Muchai cieha ciaja ate cia niki hihi gwathie reke inyume muthe akiuma agitaririo riu kwanyu tuge ni taitha wa Jack spokesman wanyu muthe ni tuoka Norman hatwakora karatathi baba andikite na akaiga ngamira ici ciake 17 mwanake wake wa mbere anengerwo nuthu tweka ithabu riri riraturema wa keri 1/3 wa gatatu anengerwo 2 muthe Norman agikira akiuga niguo thina wanyu no ucio ithwe tungihota gucufirwo ithabu riri no tuigue tukenete akimera thiagai ndi thutha njukite nake muthe Norman murata wa baba wanyu akiihurwo ni uge wa Ngai agitonya kiugo giake akiohora ngamira eno imwe akinengere murwe tuthie okwa Muchai ngamira ya muthe Norman igiuka igiikio kiugo kwa Muchai Mr. Githambo akirwo ruta karatathi half of 18 tondu nicio ciekio igitarwo igiuka 9 Githambo akinengerwo
a third of 18 nĩ cigana 6 nĩguo igĩtarwo korwo nĩ njũgũ na akĩnengerwo. Wa gatatũ akĩrwo erĩtwo cigana igĩtonywo kiugũ akĩnengerwo igũrũ. Mũthee no mani akĩoya yake ĩmwe akĩinũka. Asante sana mũtungatĩri nĩ ũndũ wa gũtũrĩithia na kĩo gĩtheru. Nĩtwarũgama ithuothe kanitha ithuothe tũrũgamĩte na igũrũ. Asanteni sana. Thĩinĩ wa program citũ rwĩmbo rwa namba 240 marĩa makũrũ programu-inĩ rwĩho rugaga wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ nĩruo rwitũ rwa kũheana mũhothi. Tũhothaga rekei tũheane na tũhothe. Mathas Union nĩ ndona nĩ muoya tũindo twa kuoya mũhothi. Mathas tũkwenda muoere mũhothi hau. Mathas Union nĩ wacio mũkuoera hau. Tũkĩina rwĩmbo rwa namba rwĩ programu-inĩ wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ. Na no ndĩrona andũ marorete kũnjũria pay bill itũ. Nĩ ndĩrona nĩ mũrenda kũmenya ũhoro wa pay bill arĩa mũrĩhaga na pay bill. Tũrĩa bengi ya Equity koguo nĩ 247 nĩ gũkũria account uge 708559 nĩ gũkũria account uge 708559 nĩ Equity 247 account 708559. Wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ no mũmenye wĩgũtarĩ nganja ona thĩna tiga guoya wĩ guoko-inĩ gwake ndũkahotwo. Ndũgathikĩrĩrie ndeto cia andũ nĩ wĩtĩkĩrie Roho mũtongoria mahiũrĩtwo nĩ wathĩki mũingĩ rũgeria ndagũthaitha tigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo nokire na ngoro menye wega atĩ meciria ma mwĩrĩ mendaga ketĩri-inĩ Yesu thĩrĩria Jesu mwendwa witũ ũcio rĩtwa rĩake ta thĩna nĩatoririe magerio na thĩna nĩguo tũgakinya igũrũ ritũ. Arĩa maregirio horo wa acio makiuga nĩ ahũthũ rũgendo-inĩ matire no tũro gwa ithe witũ kũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ mwendwa witũ rĩtwa rĩake tago amathĩna nĩatoririe magerio na thĩna
nĩguo tũgakinya gwa Ithe witũ. Arĩa maregire ũhoro wa ma makiuga nĩ ahũthũ rũgendo-inĩ, matirĩ na ũtũũro gwa Ithe witũ, ũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ. Tiga warĩ mwena wa thũ cia ngoro yakwa nĩcingĩahotire, tiga wanjaragĩrio kanjĩra atĩrĩ, mothe mbekĩkaga nĩguo nyone wega. Igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩ Ngai, wĩkaga magegania, woiyũrĩte hinya, na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno, nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũtũũrĩri. Onidie ngoro yakwa naho nĩ njega, gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhora njage. Mwenyezi Mungu Baba yetu ishie milele, tunakushukuru kwa vipawa hivi ambavyo vimetolewa na wana wako. Tunaomba ubariki, uvitakase vinapoenda kutumika katika nyumba yako, vikawe vya baraka. Kwa Kristo Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Asanteni sana, asanteni sana. Bwana asifiwe. Ithuĩ tũngĩrorwo thaa citũ cithiĩte wega mũno 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 mũno. Tuko pamoja na ithuĩ nĩ twĩbangire na kũrĩa tũkũroria mũbira. Atungatĩri aya othe me haha mbere tiko maima ndĩramaima handũ ha kũgeithania, no othe nĩ mekũgeithania. Ti atĩ nĩ ngũimire handũ ha kwaria, nĩ hĩndĩ rĩu ũkũgeithania. No ũkorwo ũkĩririkana the rule of the game. Akorwo nduma ho gũkĩgayo, take care. Tuko pamoja? Yes. Nituri na Mr. Wasonga. Uko wapi? Kuja. Huyo ni ofisa, kwa hivyo anaitwa na lugha ya Kiswahili. Kuja. Yes, atamuonesha vile kunaenda katika hii Kenya.
Leo ndio nimejua jina yake, nimezoea kumuita Muchai. Hata nimeulizia hapa kwani Muchai ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla nizungumuze 1, 2, 3, naomba wale ambao tumekuja pamoja na wao wa the National Police Service, please come over. Mweze kusema majina yenu. Ndio Muchai ajue hayuko peke yake, ako pamoja na wenzake. Na tumeambiwa mambo ya masaa, sisi hatuna shida na masaa. We are very good timers. Kuna maofisa wengine nakumbuka tulikuwa na wao wako nje. Asante sana, asante sana, asante sana. Nitaanzia hapa, sema jina na umetoka wapi. Kwa majina naitwa Judith Taoko. Natoka Mathia Sub-County. Mr. Muchai ni mkubwa wangu, mimi ni deputy wake. Asanteni sana. Kwa familia, clergy, mwesh na waombolezaji wenzangu, hamjambo. Kwa majina naitwa Tyson Akwa. Mimi ni OCS huko Kamasharia na Bwana Muchai ni mkubwa wangu huko. Asanteni. God is good and all the time. God is good and all the time. Yes. Kwa majina ninaitwa Dolphat Osero, DC Kema. Muchai ni rafiki yangu na tumekuja kuambia family pole. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Kwa majina naitwa Kela Gasheri, nimeokoka na mpenda Yesu. Mimi ni DCIO Murang'a East. Nimekuja hapa pia kwa niaba ya wale officers wengine walibaki kule, nikisimamia mkubwa wangu wa county anaitwa Mr. Onyango Dennis, ndio county DCI officer. Mimi ni hapo sub county, mimi ni sub county investigating officer. Kwa familia na Kelanje, Mungu ambariki familia na marafiki, Mungu ambariki sana. Hatuwezi kuuliza Mungu maswali, mimi ni mhubiri. Kwa hivyo familia ya Muchai mimi mmebarikiwa. Mungu amemwacha kabisa, kila mmoja ameshikilia. Sikilieni neno la Mungu kanisa, na ni Mungu ambariki sana. God bless you. Bwana Yesu asifiwe. Si mnaona hawa wanaweka masaa? Kwa niaba yangu binafsi na kwa niaba ya mkubwa wetu the County Police Commander Murang'a, the familia tunasema poleni sana. Pole sana. Na mhubiri na wale wote ambao wamesema mengi juu yake. Wewe tunaweza sema nini sasa juu yako? Yesu akauliza wanafunzi kule nje, watu wanasema mimi ni nani? Mwisho akasema na nyinyi mnasema mimi ni nani? Leo hii tumesema juu ya mzee ambaye Mungu amempumzisha. Naomba nimalize kwa kusema Biblia inasema jina la Bwana ni ngome imara. Mwenye family and the friend that we are all here today, wacha tumkimbilie Bwana tukapate usalama. Usalama wetu haumo katika masomo yetu wala fedha ambazo pamoja na Mungu kwa kumkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Mwigale wega ngaya murathime. Kwa niaba ya directors wa Nairobi Water, where are you? Mr. Odiek? 1 minute. Kanisa, familia na watu wote ambao wamekuja kuomboleza nasi. Bwana Yesu apewe sifa. Asifiwe Yesu.
Jina langu ni Wycliffe Onditi, from Nairobi Water, not director. I work with most of wale ambao wako hapa leo, lakini zaidi sana I have worked very closely with Moses Murungaru, who is not just a colleague. Leo najua kuna watu wengi ambao wametoka Nairobi Water na wako hapa. And I just want to say one or two things. When I was reading through the eulogy ya mzee, there is one thing that I noted which I want to appreciate. That mzee for quite very long time. And so also is the sons that we are also working with. We have two fronts standing before you. We have employer Nairobi Water, but also for most that nikiona Mushai ni jina ya mzee, I also will ask, then who is Mushai? It must be a big name indeed as it is written there. So we work with Moses Murungaru, activities of the union and the trade union. And so standing before you, we are also coming in the front of the trade unionism, that which we do at Nairobi Water. And is Bible says again that our years of life is 70. By God's grace, he adds up to 80. And you see, mzee has achieved on that which God would want him to have achieved. Achieved while still here under the sun. So for us, we wish him tukifika ngambo hiyo ingine tupatane naye wakati wa Mungu ikifika. For the family and the remaining sons and are there, mimi nitasema tu, may the comfort and maybe for the sake of moving forward, may you obtain strength that come from none but the throne of mercy from God himself. Thank you so very much. God bless you once again. Asanteni sana kwa kufika kuomboleza na familia. Amen, amen, amen. Yes. Thank you. Nafasi kwa niaba ya marafiki tena, tulikuwa na mwingine alikuwa anaitwa Maina Joroge Mwaura. Uko wapi Maina Joroge Mwaura? Kuja. Maina Joroge Mwaura. Maina Joroge Mwaura. 2, 3, 1, 2, 3. Maina Joroge Mwaura. 1 minute. Ukiangalia hapa tuko na wachungaji, si ndio? Sijawapa nafasi. Hawa wote hakuna ambaye ameongea na wengine wengi. Mimi niko na hiyo. Chukua hiyo. God is all the time. And that is his nature. Kwaria ma ugo niguo Ngai witu ahana. Na nindirakenera Ngai umuthi tondu ndiramenya o ikinya tukinyukitie kuma riria twambiriirie thabari ya baba witu Muchai ni akoretwo na ithue na tukinyete haha ni undu wa hinya wake. Riu ha maritwa njitagwo Maina wa Njoroge. Uri thomire rugano haria na muiguire handu athire hatanjwo Njoroge Mwaura kana Melbourne. Melbourne was my father. No ni akihurukire. Na ni ndirenda kwaria umuthi ciugo igiri cia urata itari ndona wa my father na Muchai. Muchai umuthi ndi haha uguo ni ndimuona na no agikorwo ni twihora tuigua God Father. Tondu ni Muchai tumuhoi gwitu mucii ta baba witu wa keri. Tondu ona kuma maica macio mothe kuma riria ndamumenyire from 1970s ni ndimoi maria arata na my father. Kuma kiambiriria kia miaka iyo kou uraigua Muchai ni athiaga akiruta biacara ekagwa kana athie ku siasa agathie akagwa. Mundu uria matari matigana ni my father. Ona my father riria tondu nake ari wa biacara athiaga uguo ringi biacara igathie gathira. Mundu uria itari ndona atigite kuka kurugama gwitu ni Muchai. Ni undu woguo ni ngurite nie ndina gisteo kinene muno he Muchai na tugakorwo na urata ungi ningi na ugathie riu nginya he ciana gwa ciana andu tuteanite muno na no njarie maundu maingi muno kuhusu Muchai no riu ni undu wa time
na uria kuhana ni njui macio mangi no tugakorwo ringi tukegana baadaye tondu kwina urata tuonetie ni muthe ucio mwaigua agitwo Melbourne na Muchai urata ungi ona thikũ ici ndigwiciria andu ni maturagia urata uhana uguo na ndigitigira ngiuga uguo tutituragia thikũ ici urata uhana atia tondu kuma maria nini rugano ruria matuthomagira magithoma nginya haria makinyite riu ndikiri na maundu mangi nguga no kuga baitu Muchai uthie uhuruke wega wathie na kuu ni gukora baba witu mwire wendani uria tutigiire no tuuturitie na ni tukuguturia. Thank you very much. Thank you. Ndirona kaundu karanjira ati kuma na directors ana Robbie Water. Muko wapi? Wote. Kujeni hapa. Akorwo mutiaritie. All the directors here. Na Robbie Water. Kujeni mpaka hapa niko. 2 seconds, tutatumia hiyo 2 seconds. Asante. To the clergy, the church, the family, Bwana asifiwe. Mimi naitwa Josiah Gitu, ni commercial director wa Nairobi Water, na kwa sababu niko na my former boss, wacha pia na yeye awasalimie kidogo. God is good and all the time. Kanisa, familia ya Mr. Muchai, mimi kwa niaba yangu na familia yangu nalete pole zangu because of the loss of mzee. Sitanena sana, but Pastor, I worked with Mr. David Chege for close to almost 7 years. And then I left, alafu nikaacha yeye kwa ofisi. And he continued being the core worker or director. That is a sign of how good and the morals that Mr. David Chege has. I knew the mzee, pastor, and all that was said here. Tukitembea na Chege, because nimefanya kwa maji, tulikuwa tunaenda sana huku kwa dam. Chege always used to tell me, na hakuwa naogopa. Unajua wakubwa sometime madriver wanaogopanga. Wanaogopa sometimes kuambia mkubwa wake. I want to say here that Chege alipenda babake sana. Kwa hivyo hata tukikochelewa alikuwa ananiambia mkubwa, waacha tupite nyumbani tusalimie mzee. And therefore I knew mzee at personal level. And for those years Chege mmepatiwa mzee, Mungu ambariki and continue retaining the legacy ya Mr. Muchai ama babako. Thank you. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante engineer. We are here today to honor the life of Mzee Muchai. While I did not know him as closely as his family, I've seen his legacy every day in my colleagues Moses Mrungaru and David Chege. The kindness, integrity, and dedication that guide them are living proof of the system. He was a father who gave us strength, a mentor who offered wisdom, and a man whose quiet influence touched many lives. His values live on, not only in his family. Please know that that his story continues through you. His love and lessons will not be forgotten. We grieve with you, but we also give thanks for a life well lived and a legacy that ensures. May his soul rest in peace. Kabla sijamaliza, tuningesema jambo moja. Mimi si mgeni hapa, kwa sababu mke wangu na niko naye hapa Catherine, alikuwa mwalimu hapa Madharaine na alikuwa mwalimu wa Chege. Kwa hivyo Bwana wabariki. Thank you. Nibega nacio maraikara makindomagira message makanjira ng'ania guka aria matatu ng'ania guku riu ndikwenda message igi ya kunjira ucio ni tukumuhe handu Josia
Gitu nĩ ndakorwo ndaheo message yaku ya kũnjĩra wĩ gũkũ. Where are you? Oh, ni wewe? Ah, sawa sawa. Akorwo nĩwe no ngĩaheo wangĩ. Kana mũtumia waku agĩthania handũ ha Josiah. Kuja, mwalimu. Tasi ama hilo kwa alia darutani. Na uongee kama mwalimu, si ndio? Mwalimu alikuwa anatuambia mtu akichelewa na charaso anapigwa. Mwathani agocwo. Kwa majina ni ya kuanzia kazi huko 1993. Nilikuwa mwalimu hapa Matharaini Secondary. Nimeona kama imebadilishwa jina, inaitwa something different. And I'm glad that the village is familiar. It's not a village that niseme kwa Kikuyu. Itura riri ndenda kuga itura riri ni itura njui ti itura rigeni harĩ niĩ na gĩkeno gĩakwa nĩ kuona andũ arĩa ndathomithirie they have continued with the legacy that we left in the 90s. So I'm happy. Huku nilikuwa naitwa mwalimu wa Geshi. So if you can remember, I was much tinier. Now I'm big. I'm bigger now. And I'm happy that Chege is now a friend. He's not just a friend, he's family. Thank you, Chege, for your service. Thank you for being good. And thank you, Matharaini, for giving us good children. Bwana wabariki. Asante sana. Asante sana. Ndemwirire kiratathi kiria ndina kio haha ni kiraihu muno kiaria koguo kiaria ukamenya ndina muno. Mr. Githambo wiha handu-ini ha family yanyu na Nyambura. Githambo kuja. Nyambura uko wapi? Nyambura ukai nimuone haha. Yes, getho kiaria ukamenya he mundu ungi ureterera na mwacuthiriria mbere mukamenya ndina tungatiria yothe ndire mundu ndirahe handu tungatiria yothe me haha mbere ndire ndiramahe handu na hatiri urainuka ataritie. Deacon na ageni aitũ othe mũrĩega rĩngĩ mũrĩa njugĩte kaũndũ o gothe kanyambe kũrĩa andũ mataramenya bamĩrĩ ya Mũchai nĩ ĩrĩkũ. Kaĩ bamĩrĩ ya Mũchai ta nĩ ĩrũgame harĩ eri bamĩrĩ ya Mũchai no acũgamĩte harĩa aikarĩte ta nĩ arũgame. Ageni aitũ ĩyo nĩyo bamĩrĩ ya Mũchai ĩrĩa yaigua kĩario ũhoro wayo na karai yoke njuge kaundu kangi muthuri o murari uhoro wake haha ndegwa mukiaria uhoro wa discipline ndimwire discipline yakonde ndimikuhiriirie ni undu wa muthuri uyu tondu kwiri akorora gathimbo getagwo acha maneno uyu gathimbo getagwo acha maneno koda borithi kaguo ngiahitirie ni kwa discipline agwo nako ndiye kali akaigite yo nyende kumenya aria kahithite. Haya undu ucio ungi ingienda kuga very briefly yokerie andu acio othe tuciaranĩirwo tondu kuma rĩrĩa mũthĩ aiguire mwĩrĩ ũru nĩ tũkoretwo tũnyitanĩire ithuothe na nginya arakinya wa kũhurũka na yokerie my sister ũmwe wĩho ngatho mũno cia mwanya tondu rĩrĩa mũthĩ maimathaa twehereire my sister ũcio kũrĩa arutaga wĩra twamũthaithe yoke aikare na mũthee na agĩtĩkĩra na nĩwe ũkoretwo ahurũkĩte na mũthee kuma rĩrĩa mathaa ahurũkire nginya rĩu ũguo twĩ haha. Koguo my sister rake macĩ ngeithi ngatho cia mwanya yoke kanjuge ndie kaundu kange ingiokerera muigue mwe mucie. Thank you. Asante sana, asante sana. Nyambura Murega inyuothe njĩtagwo Diana Jerry na ũyũ nĩ my mom Nyambura na nĩngwaria on her behalf ũrĩa aranjĩrire nyandĩke ndĩmũthomere kũringana na ũrĩa awaguka baba wao amũrerete. Baba witũ nĩngũcokeria Ngai ngatho
nĩ gũtũma ngorwo ndĩ mwana waku wa irigithathi. Ndũire ndĩtĩte nĩ ũrĩa wanderire ũhete wendo mũingĩ. Nĩ ndakenaga mũno ũkĩnjĩta kairĩtu gakwa, ũka ũgeithie arata akwa. Ũkenete mũno na ndwatigĩire o hau, tondũ ona ndĩ mũgima no ũranjĩtaga maitũ, na rĩngĩ ũkanania ũkanjĩta wa Mwaũra, Nyambu, Wangarũ, na ũndũ ũcio ũkangenia mũno. Ona kũrĩ o ũguo, mwatũrerire na wendo mũnene mũno tũrĩ othe, na tũgacokeria Ngai ngatho nĩ mĩaka ĩrĩa aratũheire ya gũikarania nawe, na rĩu tondũ nĩ watũtiga, nĩ ngwenda gũkwĩra nĩtũgũikara tũiguithanĩtie o ta ũrĩa ũratũrutĩte. Baba witũ hurũka ũhoro, Ngai nĩ arakwendire makĩria ya ũrĩa tũrakwendete. Koma thayũ. Thengiũ mũno. Asante sana, asante sana. Ndĩraigua mũndũ ũraria na kũu ũretwo Mr. Mũkundi wĩha. Kuja. Tamnengere maiki ĩyo. Iko hapa niko. Haha ndĩ. Sawa. Ini mwaigua ndetwo Mũkundi. Atumĩte na huko Gatundu North. Mungu ni mwema na kila wakati. Mushai aishaondokea sisi zote tunafuatana. Tulikuwa tunafanya kazi na yeye police, tulianjiliwa mwaka wa 61. Basi tukaenda na urafiki. Siku moja mimi nikaenda Kiganjo course, ilikuwa 74. Kurudi nikakuta nyumba yangu ishapatiwa yule ndugu ya Robert huko, alikuwa ndio kule Alban. Mushai akanionea huruma, akanichukua nikaenda kukaa kwake. Alikuwa acting OCPD wa Port Police, na mimi niko hapo Alban. Tulikaa na yeye na tulikuwa tunatembelea jamaa mwingine, nafikiri aliondoka hapa anaitwa Kefa wa pale alikuwa mtu ya biashara, mzee mmoja pale ng'ambo. Mushai alituweka vizuri sana. Na basi siku moja tarehe 1 mwezi wa Januari 75 nikamweleza tukatembee Tanzania, Tanga. Unajuaje? Tulienda na gari yake, tulishikwa kwa sababu ni mwele twende. Unajuaje? Tukashikiwa, tukaitwa majasusi kwa sababu tulikuwa polisi. Basi hapo kwa ufupi, watu ya Kenya wote kusikia mapolisi wanashikwa, mkubwa ya Port Police na mwingine wa Urban, walifikiri sisi tunaenda kufanya kazi ya kutafuta karafuu, tuuze tupate pesa. Maskini sisi tuliwekelewa hiyo. Mimi nikastakiwa, Mushai wetu akastakiwa, mimi nikapigwa transfer nikaenda Meru. Hapa situache hiyo ni maswali. Basi aliacha kazi, tukaachana, tunakutana kuja kumtembelea hapa. Mimi nikawa deputy mkubwa ya police security commander wa escort ya Moi. Lakini siku moja 32 years ago kukaharibika. Mimi nikahamia nchi ya Sweden. Lakini nikitoka Sweden nakuja kumtembelea rafiki yangu Mushai. Mama wakati alikuwa mgonjwa, akiwa mgonjwa na mtafia. Lakini sote tulikuwa kama ndugu. Namuita wa Githambo na yeye ananiita wa Mukundi. Sasa tuko na ndugu yangu Mukundi hapo. Simama, huyu ni Muamerika mweusi anakaa kule Texas, tunakuja kuomboleza hii. Naitwa Partner Nyambura, you have done your best and your sisters and your brothers. Mzee hakufa na tabu. Nilikuja kule Keno nikamtazama, lakini nilikosa nafasi. Pia uzee tunameza mandawa sana. Akianza kwenda lazima ule mandawa mpaka ushike rangi ili uendelee na maisha. Basi ombi langu, rafiki yangu, nenda salama. Nitaimba kwa Mungu kwa lugha ambaye Requiem eternam is et luz
Asante sana, asante sana, asante sana, asante sana, asante sana. Listi yakwa no nene, no nene. Ona mea ha mbere hatire mundu uri urageithania na othe no marigeithania. Hona na Munyoro. Hebu kuja hapa. Thank you muno mutungatiri. God is good and all the time. Archdeacon Karaja, Reverend Miringo, turatoire nake guku na kanitha othe, family ya Muchai na wote waliotembea. Mimi naitwa Joseph Kamau Munyoro, na kwa neema ya Mungu na kura za watu wa Kigumo mimi ndiye mjumbe wa Kigumo. Wabere ni kurehe ndumiriri yakwa ya mashakaya kuri family ya Muchai nijo ya mwenamwe na ndathikiriria rugano rwa Muchai na Madam Paris is here from hapa, nimekusahau. Ndathikiriria rugano rwa muthuri ucio na ndaigua oria ndiramwenia ndiramumenyeire siasa-ini arari muthuri wa bata muno. Ndimwire tondu arakua ena miaka 90, nie ni njui tondu ni twatigirwo ni muthee witu. Baba wanyu na agikua na miaka nie ni njui tondu ni twatigirwo ni muthee witu. Baba wanyu na agikua na miaka 200 kana muciari we nduri hingo iguaga ni mundu mukuru wathie uiguaga ni watigwo ni muciari. Oguo ndimumiririe, I know it's a big blow, no Ngai ni ekumukira na mukire wega. Athuri mathie kaingi na ni twahunjirio wega muno ni Miringo, ni guthiaga ukagia mundu gutebeba ngumuhoera Ngai oria ngirendire muikare oro uguo, tondu muthuri hau ne mukuru ciana no cimwitigiraga, ciana no ciuragia ciuria na no aheanaga ciugo cia wisdom. So I pray for you as a family, muikare wega and muthuri uyu ahuruke kwega kuraga. Andu a Karia-ini ningwenda kumwira twina na ha kamukunji nitwaigite nitugwikira thitima, ndina information ati PS ni agoka hau na Friday niguo mararehe itinga na contract oke ambiririe kumwikira thitima. Undu ungi ngienda kumwira ni moyo ni turayuririe basari, twina window ya kiumia kimwe ngikorwo ndunaiuria uke wiyurie nigetha tukiambiriria kumiheana tumiheane wiyuritie, na niwe nie basari yakwa tuheaga andu othe, gutire mundu tutigagirira, gutire mundu tutwaraga mbere, tuheaga andu othe a Kigumo tondu gutire wandano wa mugongo. Undu ungi ngienda kugweta Archdeacon, ithuĩ ti siasa twendaga kwaria, no nĩ wega agakĩraga andũ ndutaga wĩra nĩ siasa kũu, na niĩ ndĩ wĩtima kũrĩa Othaya. And I want to thank the National Police Service from Mathioya na DCC wa Mathioya hau. Turarĩ gĩtugĩ Sunday and you people took care of us. Kwagĩrĩire tondu siasa nĩ mũndũ kwĩendia cera ciake, arĩa marathikĩrĩria makagũra kana magacirega. Twakorirwo nĩ rithathi gũkũ na ndeyũragia tondu ndĩ kanitha ikinyĩte almost 1000 churches in Kigumo. Wĩcirie tondu nĩ ũrĩ mũciari, na niĩ nĩ njũĩ mami nĩ athiaga Sunday o kanitha every Sunday. Ũrĩa wĩthambaga kĩroko ũkaingĩra kanitha, ũgoka ũkambia kũhoya, tũgĩcũkũrĩrwo tondu niĩ ndĩ wa ACK nĩ njũĩ ũrĩa gũthiaga, nĩguo twambĩrĩirie kũhũrwo rithathi with no reason. Nĩ tũhũrĩirwo kũrĩa Ngoda na twahũrirwo na kinya ũmũthĩ gũtirĩ mũndũ ũrĩ wanyitwo. Twarathĩirwo ngari kinya yakwa tukĩhũrĩrwo icicio, na whether you like it or not, ona ũngiuga ndũkwaria siasa, ona ũngiuga ndũgũthikĩrĩria siasa, siasa no ĩrĩgũkora mũciĩ. Mũndũ wothe wĩna mũcara kuma mweri ũyũ nĩ mũĩ NSSF tũrarĩha 6%. Whether nĩ ũkwaria siasa kana ndũkwaria siasa, mũcara ũrĩa ũrarĩ naguo January no nginya ũnyihe, githĩ tiguo? So ithuĩ tukiaria turageria kumwira ona tukiaragia Archdeacon, with all due respect, ni andu aitu turahe uhoro magure cera citu kana macirege. Miringo nĩ oiga haha twathiũrũrũkĩte ona kanitha ũyũ nĩ njũkĩte, tuthiũrũrũkĩte bũrũri ũyũ niĩ na President Ruto ndĩmũĩ wega mũno, gũtirĩ handũ tutathiĩte nake.
na maundu maria mothe atwiriire 2023 January twari haha githima tukihingura bara ino ni mwe irima rirari haha tukerwo tutingithondeka ni aheirwo contractor riu ndiraugire tukumikira mara gwetha contractor eho kana ndariho ni tukumikira tukerwo ni gwakwo ikaga gwakwo maundu ni maingi tungiaria no reke njage kumaria no nie ngimwira tondu ndokire guku na mukinjira ndugamage na inyue na ngamuthikiriria nie ndigatiga kuga ni twahenirio 2022 na 2027 no nginya tu correct mahitia mau twekire na nie ngurugama na inyue ndirenda murugame na ithue na ndimwira ithue twirite Gachagua ako ni arenda tuthie thabari maikare thi na andu acio menao magatwe candidate umwe tuthie mbere ukinyia hau ndimwira ni wega ndimwendetherie mahinda mega oele family na njuge muthuri uyu ahuruke kwega kuraga. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tena hapa kuja mheshimiwa kuja tena hapa. Ndero kwina aheshimiwa angi guku, if you are a member of the county assembly, MP, governor, senator, mundu urenda giti gia president, gutire mundu ndona. Sawa. Thengiũ mũno, Ngai amũrathime. Area Mike. Na gĩtĩo kĩnene mũno. Tuma na chief, nĩ njũĩ DCC nĩ ugire, ngwendaga kũria kana tondũ haha chief, if there is anything you wanted to say, at least tondũ nĩ kũrĩ maũndũ ma loko ũngĩkorwo hihi wĩna kaũndũ. Tũmũreke arie, please. Mwathani arogocwo, ngwenda kũheana pole ciakwa kũrĩ bamĩrĩ ĩno, mau mangĩ nĩ tũgũtangatha na kũu tondũ mũthĩ tũkĩrĩ aingĩ. Yai na thayũ, Ngai amwende, Ngai amũtũrie. Nĩ bamĩrĩ nyendete, no nani no ngũgĩtĩa nĩ ũndũ wa gũgĩkorwo ngĩtongoria Ahiro. Mũkĩrathimwo nĩ Ngai na mwathiĩ muge muma Mathare-inĩ thĩinĩ wa Gĩthima location, Gĩthima sub location, Kĩgumo sub county. Thank you very much. Asante sana. Honorable Wangari, kuja. Ako hapa. Ndio agĩtuĩke na nitarona Wangari Mwaniki. Nĩ sister yake gũkũ. Thank you. Atungatĩri please. Ukirai Ririda, ketwambere na Ririda na kegeithanie. Ririda. Ndirake mahe mũndũ ndagĩka ĩmwe. The Archdeacon and the House of Clergy, andũ othe a Ngai, inyuothe nĩ ngwenda kũmũgeithia na ngeithi cia wendo wa Mwathani. Mũrĩega? Bwana asifiwe. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Mũndũ ni mũndũ nĩ wa rĩmwe na rĩmwe, no Ngai witũ nĩ mwega tondũ atwendete hĩndĩ ciothe. Anjuge amarĩtwa makwa nĩ Ririda Lois Waithĩra Karanja kuma St. Christopher Mutheru Palace, na ndĩ gũkũ nĩ tondũ wa bamĩrĩ ya Wangari, nĩ arata aitũ na tũgĩthomaga nao kũrĩa Mutheru. To the families nĩ twaigua rũgano na ndakena mũno nĩ kũigua mũthuri ũcio, na ndamenya nĩkĩo Wangari aikaraga ũguo aikaraga kũrĩa gwitũ. Kĩndũ kĩa hinya kĩrĩa ingĩmwĩra nĩ tondũ baba wanyu nĩ athiĩte na maitũ wanyu nĩ athiĩte, ngũmũririkania thaburi ya 133 atĩ nĩ ũndũ mwega atĩa na wĩ gĩkeno atĩa wa andũ a nyũmba ĩmwe gũtũũra menda-inĩ, mũtũũre mũtĩanĩte na mũiguanĩte. Harĩa hagĩa ngũrani, Ngai witũ nĩ arĩũkaga kũmũrora. Mwathani arogocwo. Asante sana. Leta mic. Mchungaji, tutaanzia pande hiyo, tunakuja hivi. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani arogocwo.
njĩtagwo Henry Mwangi wa Ngũgĩ, nĩ nyenda Jesũ nĩ ũndũ wa kũnjiguĩra tha nĩ ũndũ wa tha cia Ngai. Ndungataga na kanitha wa Anglican Diocese of Nairobi, St. Augustine Umoja, na kanitha wa Daughter Church wĩtagwo St. George's, kũrĩa Njũgũna na Matha tũthomaga nao. On behalf of St. Augustine and St. George's nĩ tũkwenda kũrehera birambi citũ cia macakaya na tũkwenda kwĩra family, our God is faithful. He was faithful when our dad was bringing you up, and even after his departure, he continue to be faithful. God is good. Rĩtwa nĩ Edwin Njau Ngaruiya kuma kũrĩa Kiambu, ndĩ mũtungatĩri wa Mary Nyambura na family yake awa haha, na nĩtũkĩte twĩ timu nene. Kindly be upstanding tondũ tũtinahoya rwĩmbo tondũ kindly be upstanding from people from Kiambu. Kindly be upstanding wherever you are. Ona ngimeja tũkĩte kũrũgama na inyuĩ. Ngai amwĩke wega. Uria wajigwirire tha na akihonokia mutungatiri wa kanitha wa ACK Diocese ino Murang'a South, katungata parish witagwo Karure ha Murimo, na miaka-ini ya kabere twatungatire na Kimani wa Meri, aniwe muthuri wa Wangari iniwe ini ucio niwe muthuri wa Wangari, wiritu wa muthuri uyu kurugama hamwe nao. Mwathani amũhe thayũ ũrĩa ũtangĩheanwo nĩ andũ. Thank you very much. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Milika wa Njeru wa Gĩthaiga, na Jesũ nĩ Mwathani nĩ ahonoketie na akanjĩka wega. Mahinda-inĩ maya nĩ ndĩramwĩra nĩ Mwathani tondũ wa wega wake no tugi wake. Ndĩratungata kũrĩa Mũtheru Parish, kũrĩa tũratungata na ndota ya mũthuri Rachel na mwendwa wake Ernest Kimani. Na nĩndĩreciria Chidiko na rũtha rwaku andũ a Mũtheru nĩ njũĩ nĩ tũrehire Rachel. Can we be upstanding nĩgetha Rachel ne andũ arĩa tumĩte kũrĩa Mũtheru Parish, Mũtheru Parish nĩ ũndũ wa kũrehe na nĩ njũĩ nĩ aingĩ tondũ ndĩrona amwe marĩ kũrĩa nja, tũtikĩma appreciate tũkĩrehete Rachel na mwendwa wake, na no tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa matukũ macio our daddy ararutire wĩra wake na araũrĩkia. Reke ndĩmwĩre family, rĩrĩa mũndũ arĩ gũkũ mũhuro wa riũa nĩ ateng'eraga ihenya rĩake. Daddy arateng'eria ihenya rĩake, kahenya karĩa tuonaga kamũtĩ getagwo rirĩ, rĩu nĩ amũcokeria kamũtĩ kau. Rĩu na inyuĩ mũmenye mũkũroria family cianyu kũ, teng'eriai family cianyu mũmarorie mũtharaba-inĩ. At the same time, dad nĩwe ũthiĩte, no Ngai wa baba witũ ndathiĩte. Ngai wa dad arĩ o gĩtĩ-inĩ na nĩ arĩũkaga kũmũrora. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Thank you very much. Mwathani arogocwo. Na niĩ njĩtagwo Peter Thuo, na nĩ nyenda Mwathani Jesũ tondũ wa kũhonokia. Ndungataga haha kĩanda handũ hetagwo Kĩhuru-inĩ, no nĩ njũĩ na capacity ya ũrata witũ na wa Meri, kĩrũgame na ningĩ andũ makĩone ũcio nĩwe tũrĩme tũke, nake nĩ mũtungatĩri wa kũu gwitũ Mũtheru, na nĩ twakena mũno nĩ wa gũka, nĩ tũparticipataga wega nake. Karĩa ingĩkiuga nĩ tondũ nake nĩ propeller, yani mũngĩhota gũtindĩka maũndũ magĩre wega, tigatwĩre ciugo cia mũtungatĩri thĩ, tondũ nĩ agĩtwĩra
explain. Tondũ kau kangĩ ka mwanya harĩ ũtũũro wakwa wa gũthoma nĩ atĩrĩrĩ, ndibei yakwa ya mbere ĩkĩkire kwa mũtumia ũrĩa thaini andũ a family. Ndaita ndakũmĩirwo hau thĩinĩ na kĩbangwo rĩu ararĩ mũndũ wa bata thĩinĩ wa gũthoma gwakwa na etha pillar thĩinĩ wa kanitha ũyũ nĩ ndĩrakenete nĩwe. Andũ a family he mũthuri ũmwe gwĩtwo Dr. Stockman augire atĩrĩrĩ, thĩinĩ wa mũtũũrĩre kũrĩ andũ atatũ, mũndũ wa mbere etagwo foolish man, nĩ ũrĩa ũthomaga nake agacokera ũguo ũkĩtwo. Number 2 etagwo the idiot man, nĩ arĩa mathomaga magacokera ũguo gũgwĩkĩtwo nao makagwa. Number 3 they are wise men, arĩa mathomaga na failure cia andũ arĩa angĩ na magacenjio. Korwo iwe ndĩgũthoma. Nimeokoka napenda na hudumu na waskofu wa Thika parokia ambayo inaitwa Highlands mahali asante sana watu ambao tumetoka Highlands, pia tuweze kusimama ingawaje wengine inayosema ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu na sitapungukiwa. Nanyi niwaambie kama familia ya kwamba Mungu awe mchungaji wenu, msipungukiwe na amani, msipungukiwe na mengine yote yale mnayoyahitaji baada ya kuondokewa na mzazi. Mjue ya kwamba Mungu yuko pamoja nanyi. Mungu awabariki sana na tunawatakia kila la heri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeokoka mchana wa leo, nampenda Kristo, ni mwokozi wa maisha yangu. Kwa majina naitwa Florence Mutungu, ninahudumu pale ACK St. Mark's Ruai, na nipo hapa kwa niaba ya Archdeacon who is my vicar, anaitwa Evanson Kabundia. And tuko hapa kufariji Balance together with her husband and the larger family of Mr. Mushai. Balance, if you're here, kindly stand. Huyo tunashiriki naye katika kanisa hiyo ya haki ya Anglikana ya Ruai. Na wale wote tumetoka Ruai, tunaweza kusimama tu tunyoshe mkono, we wave to the people. Ama wameketi nje. Oh, thank you so much. God bless you. So mine is just to say pole sana to the family. May the Lord continue to give you peace and strength that you require at this time. And remember Psalms 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted, and He saves those who are crushed in spirit. Just run to Him, tell Him whatever your fears are, He's there to listen to you. God bless you. Mwathani agocwo. Mwathani agocwo rĩngĩ. Njĩtagwo Dorcas wa Kamau, na Kristo nĩ Mwathani na Mũhonokia wakwa. Nĩanjĩkĩte wega nĩ tondũ wa kũnginyĩria ũmũthĩ. Ngataga andũ a Ngai na kanitha wa PCA na parish ĩtagwo Nairobi West, harĩa South C, Presbytery arĩa a PCA nĩ moĩ nĩ kũrĩ Presbytery, Milimani South, na njũkĩte gũkũ nĩ ũndũ wa andũ erĩ, airĩtu a mũthuri ũyũ ũkomete haha. Nĩ njũkĩte nĩ ũndũ wa Elder Jennifer kuma kĩhunjio-inĩ PCA, nĩ tondũ nĩ twĩtainwo nake ahikĩte kũrĩa ahikĩte, akahika kwa baba mũkũrũ, koguo agakorwo nĩ mũiru wakwa. Bwana asifiwe. Gacoka ngoka nĩ ũndũ wa sister ĩngĩ yake ĩtagwo Rachel, na ahikĩtio nĩ my brother ũcio ũretwo wa Mary. Rachel na Jennifer no mũrũgame nĩgetha andũ mamuone. Ngĩta gũkũ na family ya Bernard Wainaina the late, na tũciarĩtwo mũtherũ, na niĩ ngahika kĩhunjio-inĩ, koguo andũ acio nĩo matũmĩte njũke, na family aci nene mũno, na nĩkĩo tũnganĩte gũkũ ithuothe. Na gĩthũngũ nĩ tugaga an apple does not fall very far from the tree. Na tondũ itunda rĩtigwaga hanene, na inyuĩ nĩ inyuĩ matunda ma mũthee. The bar has been set so high, so you cannot compromise na kũmĩrehe thĩ. Nĩngũmũkaribisha kĩrabu kĩa adult orphans. Are you here adult orphans? Yes, andũ arĩa othe matigĩtwo nĩ aciari na marĩ agima makoragwo magĩtwo adult orphans, na nĩ mabataraga kwĩbanga
mbere na muige legacy ya mzee iliyo njega. Bwana Yesu awabariki na tuendelee kuombea familia. Asanteni sana. Asante. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Irio ciũngũrũ iria mwena wa gĩthĩ nĩ mũtungati mũciĩ. Njĩtagwo Peterson Gĩcimũ wa Maina, nĩ nyenda Kristo agĩthiĩ kũhonokia. Ndungataga andũ a Ngai kanitha-inĩ wa PCA Kĩhumbu-inĩ, na nĩ wonire makĩina nĩ tondũ wa kũu ũrĩa mwarĩ witũ auga nake no kuo ahikĩte kwarĩ mũthuri wa kanitha. Ũyũkĩte nĩ tondũ wa kũũmĩrĩria family. Ngĩenda kuuga ũndũ ũmwe tu, mũndũ nĩ gwĩtua mũndũ, ũguo wĩtue mũndũ ũtuo mũndũ. Wa kerĩ, arĩa twĩna bahati ya gũkorwo na andũ akũrũ, please nĩ marorwo. I have to say that. Andũ mwana wa ndigwa. So arĩa mena bahati ya gũkorwo na andũ akũrũ marorwo wega. Please, aciari aitũ, iyo ndaugire aciari nĩ maroraga ikahikania na ikathimara na igatuĩka andũ ega, no ciana inyanya nĩ iraremwo nĩ kũrora mũciari ũmwe kana marĩ. Excuse me, no twĩtĩkĩre mami witũ twambire kũmwĩta mami wakwa. God bless you. Dennis Mudhoni, tukunyidia please na tito cia kusoro ka. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Family ya baba witũ na congregation ya yothe yũkire nĩgetha tũmagarie mũthee. Nĩ ndamũgeithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai. Ngeithiai ũguo korwo nĩ mũranyona. Nĩ nyenda Mwathani nĩ ũndũ wa kũhonokia. Njĩtagwo Peres Muthoni wa Mwanĩki na njũkĩte gũkũ tondũ bamĩrĩ ĩno nĩ itũ, koguo ndĩ gũkũ ndĩ mũciĩ na ndĩ haha ndĩ na ngũbia nyingĩ mũno nĩ tondũ wa mbere njũkĩte gũkũ ta nyina wa Wambui Wambui ũrĩa mena Njũgũna, koguo ndĩ haha nũgamĩte ndĩrarũgama ta mũciari wa Njũgũna na njuge ona rĩrĩ Wambui atokĩte mũciĩ tondũ nĩ mũrata wa bamĩrĩ itũ. Njuge ũyũ nĩ mũthuri wa bata mũno tondũ kũnyitithania okorwo nĩ ũĩ mũndũ wa kũnyitithania nĩ mũthuri ũyũ, na mũthuri ũyũ nderirithagia mũndũ, na mũthuri ũyũ ndũngĩona kaũndũ age gũka gwaku. Ona rĩrĩa rĩothe tũkoretwo na maũndũ kũrĩa kwa Mwanĩki, mũthuri ũyũ tũtirĩ twamwaga, akoretwo agĩũka akanyitanĩra na ithuĩ. Koguo ithuĩ ta bamĩrĩ ya Mwanĩki na me gũkũ othe nĩ tũrĩirwo nĩ mũrata kana tũkorĩrwo nĩ ũmwe witũ tondũ ũguo ndaiga twĩ bamĩrĩ ĩno. Njoke njuge ũndũ ũngĩ, niĩ ndĩ retired police officer, ndaritaire ndĩ regional police commander kũrĩa Western. Koguo rĩ ũyũ rĩu no kiugire nĩ Michael Lee tondũ ndaritaire ndĩ regional police commander na hau mbere-inĩ ndakoretwo kwa DCI. Koguo rĩu ũrĩa mũraria ũhoro wa mũkawende discipline, njuge ona ndathiĩ ona ndoka kũrĩa wĩra ũcio mũcairi angorire Njũgũna nake tũkĩruta nake wĩra mũno ona mbere ya kuona mũirĩtu ũyũ witũ. Njuge rĩu haha ndĩ gũkũ ndĩna ngũbia nyingĩ mũno. Akĩndiko ndarĩkia wĩra nĩ ndacokia
the National Police Service Commission. Woguo aya police mararugama haha, I'm your commission. And ndirakenera uguo atekega niguo ndirakena kira ndirakena ni kuona Ngai ahete favor tondu kuritaya ugacoka ukaheo wira ungi ndirona hau niho gutura nguhiririe Ngai tondu nyonete ni murata wa hakuhi na ni nyonete wa mumenya muno no mwende nake ni gukwenda makiria njuge mwanake uyu wakwa Njuguna ni mundu wa wira na ni unyitete ikinya riega ria kurorora baba wanyu ekaga tondu nake Njuguna ni munyitithania nginya twina kuuna agatunyitithania naye Mũrũngarũ David yothe tukanyitana othe Wanjikũ inyuothe tukanyitithanio nĩ mũndũ ũgwĩtwo Njuguna niĩ ngũhoya to mũthee nĩ ahurũka na maitũ nĩ ahurũkire famĩlĩ ĩno itũ na ĩno yanyu o ũguo tũranyitithanĩtio nginya nĩ mũthee tũthiĩ na mbere kũnyitithania nĩ tondũ ũguo tiguo mũthee arenda na tũtikwenda ũrĩa mũhunjia igire twĩtwo na ũguo tũtikwenda twĩtwo tũkwenda gũikaranga tũgĩe na mĩaka mĩingĩ nginya gũkĩrĩo na ithe koguo tũnyitane wega na twendane nĩgetha tũtikae gũkĩhĩtia ũrĩa atũrutĩte kwendana njuga nĩ athiĩte no nĩ amũtigĩte handũ hega tondũ nĩ amonetie kanitha ibuku rĩa Isaia 41:10 ibuku rĩa Isaia 41:10 rĩrauga atĩrĩrĩ atĩ nĩwe mũteithia witũ, he's our helper. Don't be afraid because God is our helper. He will keep you under his righteous right hand. Woguo niĩ ngũmũtiga atĩrĩrĩ ibuku rĩu rĩa Isaia 41 mũrĩthomage kaingĩ tondũ nĩ mwamenya mũteithia wanyu nĩ Ngai na nĩ ekũmũhitha guoko-inĩ gwake kũrĩa gũtheru mũno kũrĩa koguo mwĩhithe hau na mũtikanaime kanitha nĩ tondũ kanitha noho harĩa ũngĩona thayũ na nĩ nyuma na ngeithi cia former MP rĩ thĩima hakuhĩ no nĩ ekwendaga gũkorwo rĩngĩ rĩu akĩnjĩra ndoka gũkũ tondũ gũka na nĩ wa bamĩrĩ ĩno rĩ ndĩmũkinyĩrie ngeithi ciake na ndĩmwĩre no amwendete okorwo ndarĩ kuo nĩ twaheire Joseph wĩra na nĩ wega nake no mũrũ wa maitũ aiga o nake nĩ acokagia ngatho nĩ harĩa mamũhete kĩ rĩu njuge twĩ hamwe ĩya mwĩke wega na mũthuri baba witũ ahurũke hega hairaga no wega mũno riko nĩ kũruta kĩndũ nenda cia kwandĩra rũrĩa ngũgĩte kũrĩkia nĩgũcetete cia kwambia na cia kũrĩkia Dave ũrĩ haha Dave mana tribute kuja hapa Wangui weko je kwa idira hai ni wa tribute hai kwa kusema kanisa niliomba ndio roho yetu kwa this is not about my part this members yake watoto na mic no muhakaka ndio tukile kwa pamoja ukimwona mwaka wale huko swali lake mumeja please kindly na ukienda kuona true reflection na siasa ya Mungu no hoyeni kwa kanisa miaka yake ya siasa kwa siasa Mungu utongoria rega kuendio waka ho ni mokire mwa approach musamani yofangi ene ndika ya honaga kaisho sitako kujo ikimuyira kubrika agikira thuti njega muno na agikura mucemanio wake acokire mwena uyu ya celebrate acokire mwena uyu ungi agikorwo aya mekumwitite they were the oppressors of the farmers so akigira that chance
na akiuga na akimera harĩa marahĩtĩria na actually kwanjirie gũcenjia compromise arie maheru na mangĩ maingĩ gwakorwo nĩ hĩndĩ ya ciaca iria ndonaga na nĩo gagapurutu akerwo ngwena mũcari ũkakia magĩkĩ na nĩo gathurũkĩ no way he was always focused nendaga ati ũndũ ũkũndivert attention yake so nĩ mũndũ warĩ royo ugaga no ende rũgano rwake rũkorwo rwĩ lesson rũinspire mũndũ kana mũndũ athome naruo akĩona okorwo tũrikahĩta family tũrwendike rũkũhaina ahoya thome tribute ya family Muriega, KDB 775. Katika kuhali ya rimiro wega, KDB 775 Al. Asante. Gudoma tribute ya Siana Siamusana. To us, Dad was not just a father. He was our mentor, our teacher, and our greatest role model. He instilled in us the values that will continue to guide us throughout our lives. He celebrated our successes, corrected us with love, always encouraged us to reach higher. We are who we are today because of the foundation he laid for us. Dad, we will forever be grateful for your sacrifices and unconditional love. Asante. Kanisa, praise the Lord. God is good. We are here to celebrate a life wedding of our grandfather. And we are going to present the grandchildren. Nitawakilisha sisi hapa na huyu ni great grandchild hao wengine. So this is a tribute from the grandchildren. Tutasaidia kusoma na huyu pia nitachora inshallah. In his honor, a tribute from his grandchildren. Musheki Dhama, Jimatuko Ngili. He wasn't just a grandfather, he was our secret keeper, our steady hunter, and our source of quiet around. To the world, he may have been one man, but to us, of love and history. We miss the stories told in his trembling voice, the strictness that he embodied that shaped us into who we are today. We'll be grateful God made you a part of our lives, and He also gave you a very fulfilling life. We always held our tiny hands when we were small. And then held our hearts forever. Your legacy isn't in wings, but in quiet confidence you gave us. The values you live by, and the unwavering certainty that you were, and always will be, deeply loved. We will carry you with us. Every lesson learned, and every time we choose kindness. Rest well, Grandpa. Your grandkids will miss you always. My name is Sheldon Susan Berry, and I am going to read the tribute of our wonderful great-grandpa. Of all the special gifts in life, however great or small, to have you as our great-grandpa was the greatest gift. May the wind of love blow softly and whisper in your ear. We love and deep in our hearts, your life is kept to love and cherish. Not forget, no more tomorrows we can share, but yesterday and always there. Keep a silent thought, a secret tear keeps our memory and here in our hearts forever. Thank you. Mungu asifiwe. Tasoma tribute ya other great grandchildren. Today, we come together to say goodbye to our great grandpa, a man who meant so much to all of us. He was a source of wisdom, strength, and love, and his presence shaped our family in ways we will always carry with us. We know how lucky we are to have had a great grandpa in our lives,
just forget it. In that simple way, we make sure we take the language to our roots of identity. We also still smile when we think about how we get to that point. Questions like, do you know what monogamy is? Do you know where coffee plantations come from? You will ask self-directly, even when you are and even when you finally learn, you will ask us again anyway. It is your way of teaching, connecting, and quietly making us love. You taught us the importance of family, kindness, and togetherness through the way you live your life. Your values and love continue to live on through all of us and the generations that come after. Although you are no longer with us, your legacy remains strong in our hearts. We will miss you deeply, but we will always carry your memory, your lessons, and your love with us. Thank you for everything, Grandpa. We will forever miss you. Tribute from Ivy Wangoi, Joy Wageni, and Amy Wangeshi. Asante sana. Cha kutumaini sina. Tukinare boro family members mukea. Tukinare boro family members kile mupita na habere. Cha kutumaini sina. Ina damu yake Yesu. Sina wema wa kutosha. Dhambi zangu kuziosha. Leo ngai ona nowe igundu leo na reke mwathani matikana rire kana hihi marimo wikite uguo niki kiria kinene Jehova Ngai twahoya thayo wa ngoro na wa meciria cikanagie hamwe nao wahoya twitikitie uguo ritwe rĩrĩa Ngai witũ na Ngai mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Thank you family members. Thank you family members. Thank you family members. Thank you family members. Together a group of fans now. Together a group of fans.
Kago mutungate na yokunene. Wanyete manakaya mwanyi na wachari. Agidia tu. Hii akigere mwanyi na okoro. Mugaro mshai. Asante. Kanisa hapa leo. Kanisa uko poa. Basta, tunapita kwa siasa lakini leo sifanyi. Nataka kusema mzee amenifunza vitu vingi sana kwa maisha yake. Basi kuna moja amenifunza akiwa afya. Otiwe. In my next life I'll be a pastor. Look there. Nasema nini? Wewe aliye Oya baba alikuwa yakanaga. Ikanaga iwe haliye. 3 weeks ago, utebolele siyo tu ni wote. Tolera na kenya mahukusie tukenete, tulisi ya wote nimega, tutoka nje weekend. Unfortunately we are here. May he rest in peace. Asante sana. Thank you. Asante sana, thank Babiwe ha. Na grupu ya mwanake. Dakika 1 2 3 where? Yes. Rwĩmbo rwakwa rwĩkire atĩa nĩkĩo twoka haha ainĩre baba wao nĩguo ngoro ĩkorwo yathera nĩwe tũramũkora kũrĩa mũciĩ na baba wao tũkahoya hamwe na baba wao nginya ndagĩka ya mũico tondũ nĩwe maraikaraga nake akĩmũtungata. Mwathani agocwo. Ninyonete wendo munene ma uria itonete ugi wa mundu watuire ajethaga ritwa riake ni muhonokia ndarĩrĩire wakiathiĩ ngagayo thamaki matukũ makwa mothe mathĩna ririkana rĩngĩ kĩambĩrĩria nĩ kũhera mehia na gũtũra ũmathũrĩtie na irathimo itarĩ mũthia kũrĩa ndĩrathiĩ ndirĩ na nganja na nĩngakinya kuo ndibataire nĩ gũcirĩrĩrwo nĩkũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwakia Ndĩkĩtie
Asante sana kanisa. Mimi nimesema tena jina yangu Njuguna Muchai. Na nimesimamishwa hapa na family ya Muchai Gabo. Ni peane our vote of thanks. Yes, my dad. Muchai Gabo was not just any other man. Alikuwa ni mtu mwenye msimamo mkali. Anaona chenye unafanya hapo anakuambia ingalikuwa ni mimi singefanya hivyo, lakini sijui wewe ndio unajua. Mimi pia leo nitamwambia ingalikuwa ni mimi hiyo sauti ya kufasilia kitabu. Lakini sababu ulitikia ni wewe unajua mimi. Sio kukaa hiyo mnafikiria ni mtu mwingine. Hizo ruka in quotes. He was relative na mtu on an individual basis. Mtu alipenda masomo sana. Kwa unasoma mzuri na wewe. Umeona alikuwa kwa siasa. Alikuwa kwa siasa. Saa ingine nilikuwa haya kura zinakosa kutosha. Tumie lugha ya mwandishi wa hiyo biology. Alafu kesho yake anakuja, ana smile as if suggesting anataka kumuuliza swali ulipita ama hukupita. And then dad angemwangalia tu hivi, unataka kuni Dad would just say ni maranga uranirie. That was Muchai Githambo. Na hiyo ikiisha, imeisha, kesho yake anaamuka, anasonga mbele. Murungaru, Mr. Besonga na Mr. Naikera tulikuwa nao, kulikuwa siku ya uchaguzi wa chama kinachotawala. Tulishinda na Mr. Besonga tukizunguka, it was on a Saturday, sikuweza. But on Sunday mimi niliamuka. Nikakuja biu. Na wakati nilifika hapo nyumbani nilipata Murungaru hapo, David hapo, mzee hapa katikati. Anaweka nyama hapo anakula. Huyo sister Masi alikuwa amekuja kanisa. Kawaida amepika chakula ametuwekea hapo. Tulikuwa tumezoea kujipakulia tukifika because family zetu wengine wanakaa bali. Na ile nyama mzee alikuwa anakula mwenyewe ndiye alichukua hiyo kasahani ya kanisa akasema kaniambia hata wewe oja. Kaoja kula githeri. Murungaru akasema sasa because our time imefika kwenda wacha kuna ka step kadogo kama hapa alikuwa anashindwa kupata ofrate. Asema wacha nipeleke wa Githambo kwa nyumba as we used to call him. Achukuana baada kwa nyumba. Wakati walifika mimi nikatoka kafuata. Kamuuliza huko na maneno? Sema sina maneno. Sawa. Dashoka rogoro as I used to tell him. Mimi nikatoka na nikaenda. Little did I know that would be my last day, kuongea another day. The following day on Monday, I called in the morning, kapigia sister. Mimi dadi ni mzuri. Hata amekula doma zingine zimekarangwa hapo. Hiyo story ya doma is for another day. Tukakaa later in the day. Sister akanipigia simu. Na huyu mtu sijui vile anaona anakaa. Ni nini aongei? So what do we do? Sasa masimu zikaanza kuzunguka. You understand? Wakenda hapo kwa Murungaru, kwa nani? Kisha tukasema we mobilize wale wako karibu, achukuliwe aende hospitali na wengine tujue vile tutasaidia. Huyo bibi wa Wamedi alikuwa ameitwa, wakamchukua, wakampeleka Keno Githambo. Hawa Murungaru na huyo Chege walikuja. Wakakutana huko. Walifuatilia na akawa admitted. Walitoka huko usiku, Keno usiku. The following day I came. Sasa ndio nipata hizo story ya picha bla tukaanza hiyo safari. Akidikon na hiyo safari naona inakuja kuisha leo. Tangu siku hiyo ya hiyo Jumatatu, hawa watoto wa Muchai na hawa watoto wameoa watoto wa Muchai na watoto wanamuita Muchai kukaa. Hakuna mmoja
hakuwa anajituma kuja kufuata hospitali kila siku. Hakuna siku tulichanga pesa, tulikuwa tunaulizana, daktari anasema tunataka 10,000 na ngapi? Winashika na uko na ngapi? Sijui nini, toa hii nini, dakika 15 tumelipa picha. We even took him with an ambulance Nairobi huko kwenda kupigwa picha ya MRI. Na sikusikia mtu akisema nimechoka. The last day ndio tuende Murang'a Jumatatu, mimi na Githambo na my sister. Kawaida Githambo alikuwa anakibianga hapo, anachukua karatasi ya dawa. Ndio kifika saa 7 tukiingia, amechukua dawa, tunawapelekea hapo ICU. Then tuhakikishe yako na dawa ndio tukitoka apewe. Githambo alienda na hapo, nikaita my sister kubwa nikamwambia hebu kuja nikuonyeshe mahali kuna kakiti tukae. It was 6:30. Saa 6 na kitu kama 45. Brother akanipigia simu. Hebu kuja na hapa. Kaenda. Kaniambia tadhiruka na hao wigwa zunguka hapo usikie hiyo watu vile wanasema. Msaya sister naye amekaa hapa tu. Nikaona amekuwa mweusi kushida vile anakuanga. Sasa tukaenda. Hata wanasema mundu mugida nemehere ohoro. Kuna karumu kako hapo. Watu wanapewa counseling. So wakati umeingia ukaambiwa ingia hapo, mwenyewe unajijazia what could have happened. Watu wakija kuingilia ward pande ile kuona wagonjwa wao, sisi nasi mgonjwa wetu na kitanda yake kitoroa pande hii. Tukasema Mungu ndiye ametupatia baba for 9 decades. Ni yeye amekuja akamchukua polepole. Tukala kusema, tukalia wale tulilia, tukahusunika wale tulihusunika. Lakini wakati turudi tukakaa chini, tukasema yametendeka, Butu muachilie aende zake. Asanteni, sitapitisha hapo. Huyu alikuwa babangu, nilimpenda. We related so closely with him. He was a disciplinarian, he was a good man. Lastly, mtu hajai kaa karibu na Muchai Githambo, angepewa hadithi ya Muchai. Ungeona mtu wa tofauti sana. Lakini ukikuja ukae karibu naye hapa, you see a different man. Mtu tofauti sana, an educationist. Mtu wa mawaidha. Na nyumba ya Muchai ni kama Survey of Kenya, ni kama ofisi ya Law Firm, kuna vitabu zote za sheria. Ask him anything, he knows everything. Asanteni, nikubali niwachie hapo yoroji yangu. Baba, utakapoenda huko kukutana na mama Wangaro na Githambo, asalimie, waambie una bado wako. Nirudi kwa vote of thanks. Kwanza tushukuru Mungu sana. 90 years down the line na baba yenu, huwezi sema Mungu amekusahau. Kwa hivyo Mungu, wewe tumekuambia asante kwa niaba ya Muchai family. Na wale tumebaki utuongeze ifike na hapo 100. Tutashukuru. Tunashukuru hata kama baba aliendea hospitali, hiyo sio ugonjwa ati ilikuwa imetutesa. Nashukuru kanisa. Hao watu wameiba hapa mwisho, wanajiita dhufara. Every other time mimi nikifika nyumbani wamekuja kuona mzee, kumpea Holy Communion, kuomba. Tunaona hakuna siku alisahaulika. Na unajua kanisa ikikuja kwenu, kama mmeachilia hiyo mtu, kanisa si itaongea. Watu watakwenda huko, lakini vile tuliona hiyo mzee, hiyo watu ni kama wamemwachilia. Sijai kusikia hayo. Kwa hivyo kanisa, ni asante. Tumewashukuru. Tumeona vile mmetushikia. Ona hata vile wachungaji mmewacha makanisa yenu muje mtushikilie leo. Ni kwa mapenzi ya Mungu. Asanteni. Mungu pia awabariki. Shukuru marafiki wa Muchai. Muchai alikuwa na marafiki wa dhati. Mr. Norman Jogona ako hapo hiyo mzee. Mr. Mukundi
Njoroge the late na wengine wengi. Baba ndiye alitufunza hii watu tukawajua, na tunajuana na hawa one on one, wanatujua na sasa. Hawa sio marafiki wa Muchai, ni marafiki wa familia ya Muchai, na ni watu wamekaa na Muchai miaka yote, wanakuja wanamtembelea. I remember Mr. Mukudi ni wakati Mukudi alikuja na mikate ile tunaita family, ameshika 5 na watu wakakula mikate kwa hiyo boma kwa siku mingi na tukafurahi. Nishukuru watu tunafanya kazi nao. Mliwacha kazi zenu, mkaacha schedule zenu, mkakuja tu kulia na sisi. Msikie mko kwa mkono mzuri na tunashukuru. Asanteni. Kwa family members, watoto vitukuu ya Muchai na vitukuu ya Muchai, hamkuachilia mzee hata siku moja, hata one day, na hakuna siku Muchai alikosa. Niwaambie watu wale wazee wanaume, msikie mimi nimeiona. At the age of maybe 8 kwenda huko, mwaso, if your spouse is not there, you hardly get visitors. Hardly. If visitor ni Mr. Mukudi atatoka Mangu, you can imagine how many times anakuja in a year na ako Sweden. If visitor ni Mr. Joguna na ako Ikobe, you can imagine how many times in a year anaweza kuja. So hautakuwa na marafiki wengi sana. So hiyo marafiki yako ni nani? Ya watu ambao mko nayo hapa. So hizi masiku za mwisho sisi tumekuwa marafiki wa Muchai Githambo, na yeye alikuwa anajua tu hivyo, and he really appreciated it. Muchai wa Githambo hajaivaa shati mara mbili, ati avae shati leo muone naye kesho, mpaka asubuhi amuke aoge abadilishe shati, na kuna ile mtu alikuwa anahusika kufua hiyo nguo. Mercy, specifically my sister, thank you on behalf of this family. Uliwacha kazi yako ukakuja kukaa na mzee. Umekaa naye, hatujaiona anything wrong. Akiwa na shida, you would call us immediately. Tunakushukuru. Mungu akubariki. Tunashukuru majirani wetu, kwa sababu every time kukiwa na maneno nyumbani, wangepita wamwangalie, wamuone, wakomunicate, wamsalimie. Na tangu siku ile aliwachwa na mama ama amekuwa mzee, hatujaona wakimletea vita. Unajua saa nyingine mtu anaweza ona sasa hii mtu hana uwezo, acha nimletee vita ile hawezani nazo. Sijaona mtu anakuja kuchokoza hiyo mzee. They used to respect him, na akiwa na shida wanakuja wanamuona. Pengine tukienda pale nyumbani, iko mahali tutampumzisha, inaitwa kaburi. Kuna watu tulipea hiyo kazi. Naweza kuwashukuru hapa mbele ya hii kanisa, niseme asanteni. Hata kama maybe hawako hapa, wale watawafikia waambie tumewashukuru kwa hiyo kazi mzuri wamefanya kutujengea nyumba ya dadi ya mwisho. Sitasahau madaktari mtu wa mwisho kushukuru. Mimi mwenyewe nijishukuru kwa kuwashukuru. Asanteni. Asante sana. Okite. Muriega hwaini wa umuthi. Njĩtagwo Nduati wa Watitu, na nĩ njerete Mwathani nĩ tondũ wa kũhonokia. Nĩ ngũkena mũno. Nĩ tũkwenda gũcakaya mũno nĩ ithe wa Kĩarie. Ndũngĩhota kwandĩka history ya kanitha ũyũ weheretie ithe wa Kĩarie hau. Turubai Kĩarie na ariũ a nyũkwa na airĩtu anyu na ciana cianyu, tarora rũthingo rũu, okũrora tu
nĩ njũĩ nĩ mweciria kaũndũ mũndũ etwo mũrata wanyu twathomaga na Kĩarie niwe na oka haha thukuru oka haha haitũ oimĩte Mathare-inĩ agũrwo iboko igĩrĩ akĩũra agĩcoka Mathare-inĩ na aciari aitũ mũtumia ũcio warĩ mũhoti ũguo wahotire kuoya mũthigari akĩmũruta Catholic akĩmũrehe kanitha-inĩ gũkũ na akĩoka no gĩtetwo na mbaũ cia goro. Mbaũ ici nĩ cia mahogany, mbaũ ici mũrona haha nĩ cia goro na nĩkĩo ciagĩrĩtwo na kũu Mĩrũ. Tũngĩgĩka kaũndũ kanini tũngĩteithia rĩ twahota gũgĩteithia kanitha. Mwathani agocwo. Ithe witũ hurũka ũhoro, Ngai wa muoyo akũhe kĩhurũko kĩega. Mwathani agocwo. Na inyuĩ family wega wa Ngai ũngĩrotũrania na inyuĩ na mũtuĩke akwendeka nĩ Ngai mũno makĩria. Thank you. Asante sana. Nĩngwenda kwaria na gaka gakwa. Mũrĩega. Bwana asifiwe. Niĩ njĩtagwo Vena. Mwathani Jesũ nĩ ũndũ wa kũhonokia. Ndĩrokire mwaka-inĩ ũyũ gũtungata parish ĩno. Koguo baba ta mũtungatĩri wake tũramũtungata mweri ũmwe tu. No na kũu mbere tondũ ndĩgoretwo ndĩ mũtungatĩri na ndĩ archdeacon area ĩno baba ũyũ nĩ tũroyaine. Nĩndathire kũmuona thibitarĩ no ndangĩamenyire. Onakorwo nĩ anyonire niĩ ndionire tũrespond kana twaranĩria wega. No nĩ ngũgoca Ngai mũno tondũ wa rũgendo rũu ruothe family mũtwaranĩte na baba wanyu. Ngai amwĩke wega na mũrathime. Tũrorete kumagaria baba kũrĩa mũciĩ ndagĩka ĩno na nĩ thaa 8:30 mũngĩrora thaa cianyu. Nĩ thaa 8:30. Ngugĩte ngũrĩkia thaa 9. Ndongerera or 30 minutes only. Ndĩroiga ũguo nĩ tondũ wa ageni arĩa mũkire kũrehe family members mũkwaranĩria nao ndarĩkia kumagaria baba wao. Koguo ndũkamũtindie harĩa nja mũkĩaria. Tuima haha tuko pamoja moja kwa moja nyumbani. Na tondũ igongona nĩ tũrĩkĩirie gũkũ kanitha-inĩ ũngĩtigwo niĩ ndingĩigua ũru ingiuga igongona nĩ ndarĩkĩtie twarĩkĩirie kanitha. Koguo ndũkehĩngĩce gũkũ akorwo nĩ ũkwenda kuona baba wanyu tũkĩmũrĩkĩrĩria na rĩake mũciĩ kuja nyumbani direct tukutane hapo. Nĩtwatwarana na family members na ciana. Ndamuona mwakinya no gũthiĩ na mbere tumagarie baba wanyu. Atungatĩri rũgamai na igũrũ. Wachungaji mko hapa niko. Wale nao maroya ithandũkũ rĩrĩ aya angĩ maikarĩte thĩ o ũguo mũikarĩte. Arĩa maroya ithandũkũ rĩrĩ mwĩha. Tunazunguka na mambo yatakayoguka matio kama mahoa. Acha kidogo ndio mwefikirie kuma hayali. Nemokile. Nemwenye mahoa. Namo kuida tu mumenya ni mungu garuka. Ugo raina mungu ndi. Ono mungu garuka. Raina mungu no nginya mũgarũrũke mũgarũra ithandũkũ rĩu. Kwa pamoja atungatĩri acio mbere yanyu na niĩ ndĩ mbere. Mchungaji tuko hapa mbere. Haya, mwakigarũra mudai. Ukira ndiko mũgarũre rĩo ya mũcoka mwega na mũkaũ mweke atĩ. Ari ndathĩ tũkĩgũrũ guothe. Andũ kwarĩrwo. Ũkara twarĩthia gatĩrĩ rĩbatĩ. Karũrani. Ndathĩ kwarĩrwo. Yes. Kanitha nĩtwarũgama. Kanitha wewe akiona nĩtwarũgama. Wengine tumesimama ili wa program sito Hey
nacio na ngari yako
gũcangerera ta ũkengi wa matu mairũ, nao andũ arĩa macokagia andũ arĩa angĩ njĩra-inĩ ya ũthingu, matũre makengete ta njata tene na tene. Nĩnjũĩ atĩ mũngũri e muoyo, na marigĩrĩrio-inĩ nĩ akarũgama thĩ tĩri-inĩ ũyũ. Ona ikonde ciakwa ciarĩkia kwĩha na mwĩrĩ ũyũ wa nyama wagĩkorwo ndũrĩ ho, hĩndĩ ĩyo nĩngona Ngai, nĩkũmwĩonera ngamwĩonera arĩ mwena wakwa, maitho makwa nĩmo makamwĩrorera na ti ma mũndũ ũngĩ. Ngoro yakwa nĩ ĩrahĩahĩa kuona mũthenya ũcio. Wega ũyũ wake atũheire thĩinĩ wa Jesu Kristo, o kĩambĩrĩria kĩa maũndũ mothe, no rĩu guũranĩrio na njĩra ya gũkua kwa mũhonokia witũ Jesu Kristo, rĩrĩa wanangĩte gĩkuũ agagĩtũrehera muoyo na ũhoro wa kwaga kũbutha. Rĩrĩa wagũtoorania-rĩ, yakĩhumbwo nguo icio njerũ, ndarĩ hĩndĩ ngatharia rĩtwa rĩake rĩthenge thĩinĩ wa ibuku rĩrĩ rĩa muoyo, na nĩngetĩkĩra rĩtwa rĩake harĩ awa na harĩ araika ake. Mũtigakĩgege nĩ ũhoro ũyũ, amu kwĩ hingo ĩroka rĩrĩa othe me thĩinĩ wa mbĩrĩra makaigua mũgambo wake na moime kuo, rĩrĩa mekaga wega moimĩrĩre iriũkĩro rĩa muoyo, na arĩa mekaga ũũru moimĩrĩre iriũkĩro rĩa gũcirithio. Nyũmba ya wa kwĩna itũũro nyingĩ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ kũmwĩra, nĩngũthiĩ kũmũthondekera handũ, ndathiĩ ndamũthondekera handũ, ngacoka ndĩmũgĩre ndĩmũtware mũgaikaranagie o harĩ niĩ, nĩguo harĩa ndĩ ona inyuĩ mũkagĩa ho. Ndiarehire kĩndũ ona kĩgũkũ thĩ, ona tũtingĩhota natia kũruta kuo. Mwathani waheanire Jackson, nĩ Mwathani wa mũcokera, rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo. Mwathani witũ Jesu Kristo, tondũ wa ũrĩa wakomire mbĩrĩra-inĩ nĩ watũmire mbĩrĩra ciothe cia arĩa magwĩtĩkĩtie ituĩke theru. Rathima mbĩrĩra ĩno na ũtũme mwĩrĩ wake Jackson ũhurũke haha na thayũ, na atuĩke wa kũnyitanĩra nawe ũhoro wa kũriũka kwaku, nĩ ũndũ wa hinya wa Roho Mũtheru. Amen. Yes. Mũndũ ũciarĩtwo nĩ mũndũ mũka, aikaraga o ihinda inini, nĩ aiyũirwo nĩ thĩna, akũraga nake agatuo ta ihũa, ningĩ ateng'eraga tarĩ kĩĩruru na ndakindagĩria. Hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ muoyo-inĩ, ona hĩndĩ ĩyo tũrĩ o gĩkuũ-inĩ, ndũngĩhota gũcaria gĩteithio kũrĩ ũ, tiga we Mwathani, we ũrakaraga nĩ ũndũ wa mehia maitũ, o ta ũrĩa kwagĩrĩire. No Mwathani mũtheru mũno, Mwathani wĩna hinya mũno, ithuĩ mũhonokia witũ mũtheru na ũiyũirwo nĩ tha, tiga gũtũneana kũrĩ maruo marĩa moru ma gĩkuũ gĩtathiraga. Mwathani, we ũĩ maũndũ marĩa mahithe ma ngoro citũ, tiga gũthinga matũ maku mena tha, atĩ nĩguo matikaigue kũhoya gwitũ,
no mwathani mutheru muno we Ngai mwene hinya muno nawe muciri wagĩrĩire wa mĩndĩ ona mĩndĩ tukirĩre ndũkanetĩkĩre gũtũma atĩ tũgwe tũtigane nawe nĩ ũndũ wa maruo ma gĩkuũ ona marĩkũ thaa ĩrĩa matukũ maitũ magathira ngoro yakwa nĩngakinya igũrũ ona ingĩkorwo ndũraga thĩ nona maithori niĩ nĩndĩrĩgĩrĩire atĩ nĩngahotana gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesũ Mwathani nĩanjũthĩrĩirie ona ndĩ mbara-inĩ kana nĩngahotanĩra thũmbĩ ũthamaki ndarĩkia kũhotanĩra nyambate igũrũ gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesũ gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesũ gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesũ ndagũthaitha ngendo menye wĩrĩ nĩũgathira ndũrĩ na kĩrĩgĩrĩro mũciĩ ũcio wa igũrũ na nokĩo wĩriragĩria ikeno cia gũthĩ gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesũ ndagũthaitha ngendo menye wĩrĩ nĩũgathira ndũrĩ na kĩrĩgĩrĩro mũciĩ ũcio wa igũrũ na nokĩo wĩriragĩria ikeno cia gũthira gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesũ mbara ciothe na magerio rũgendo-inĩ rũrũ nĩ cia kũndirikanagia ndirĩ wa gũkũ thĩ mũthenya ũkirie gũthira nyone kĩhurũko gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesũ mbara ciothe na magerio rũgendo-inĩ rũrũ nĩ cia kũndirikanagia ndirĩ wa gũkũ thĩ mũthenya ũkirie gũthira nyambate igũrũ gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesũ Mwathani nĩanjũthĩrĩirie ona ndĩ mbara-inĩ kana nĩngahotanĩra thũmbĩ ũthamaki ndarĩkia kũhotanĩra nyambate igũrũ gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesũ gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesũ wachungaji 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 tũthiĩ na mbere nĩ ũndũ wa ũrĩa twĩhokete Jesũ Kristo na nĩ ũndũ wa ũtugi mũingĩ ũrĩa atũheaga ona ningĩ nĩ ũndũ wa tũtheririe agĩtũtua thingu na ũndũ wa Jesũ Kristo nĩ twaneana roho wake Jackson Musai moko-inĩ ma Ngai ma tene na tene amuoye atuĩke wake na ithuĩ tũcokie mwĩrĩ wake tĩĩri-inĩ tĩĩri-inĩ ũcoke tĩĩri mũhu ũcoke mũhu rũkũngũ rũcoke rũkũngũ na tũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro kĩa ma na ti itherũ atĩ arĩa othe makũrĩtwo nĩ Mwathani nĩ makariũka magĩe na muoyo ũtagathira nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ ũrĩa ũkagarũra mwĩrĩ ũyũ wa kũbutha ũriũke wĩna riri wa mwĩrĩ wake nĩ ũndũ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ ngĩcoka ngĩigua mũgambo woima igũrũ ũkiuga andĩka atĩrĩ kũrathimwo nĩ arĩa akuũ arĩa marĩkuoya metha-inĩ wake kuma rĩu thutha ũyũ nake roho ekuuga ĩĩ nĩguo mahurũke mawĩra mao maritũ amu ciĩko ciao irũrũmanagĩrĩra hamwe nao Mwathani tũiguĩre tha Kristo tũiguĩre tha o ta ũrĩa mũhonokia tũrutire rekei tũhoe na umĩrĩru tuge ithe witũ wĩ igũrũ rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩamũrwo ũthamaki waku ũke ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo gũkũ igũrũ tũhe ũmũthĩ nĩ cia gũtũigana na ũtware mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ twagĩra na matwĩhagia na ndũgatũtwara magerio-inĩ no ũtũhonokie ũtũhonokagie ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Bwana asifiwe. Amen.
ciana cia Jackson arĩa othe mamwĩtaga baba airĩtu ake na anake ake othe nĩo tũrenda haha mbere rĩu. Aya angĩ ikinya rĩmwe thutha please. Please kaide. Ciana iria ciothe imwĩtaga baba, ciana iria ciothe imwĩtaga baba marũgame hau. Macoke we ũraruma tĩri ũmanyitithie tĩri na gĩciko. Marume mũndũ kanini tu na guoko. Aya nĩ arĩa othe mamwĩtaga baba, arĩa othe mamwĩtaga baba na angĩkorwo arĩ hau ũrĩ no mũreharehe na gũkũ mbere ũmũthiĩ ũkũre ũkũke na gũkũ mbere. Arĩa othe mamwĩtaga baba nĩ waya. Marume gatĩri kanini. We pita tu. Dogo kidogo. Tunashika na mkono tu. Nashika na mkono tu. Nashika tu udogo na mkono. Nashika udogo tu na mkono. Marekuwa manyite gatĩri kanini tu na guoko. Acio nĩ arĩa mamwĩtaga baba. Othe ona na mũhingĩte gũkũ mũrike nĩ mũramwĩtwo baba. Ndĩrenda tũikie tĩri ũcio tũrĩ hamwe. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kiai tĩri. Asante sana. Rĩu no mũteherere hanini. Eherai. Arĩa nao mamwĩtaga guka. Arĩa othe mamwĩtaga guka. Arĩa mokire kwa guka wao ũkai. Arĩa mokire kwa guka. Arĩa mokire kwa guka ũkai. Arĩa mokire kwa guka. Nĩ wacio marumaga tĩri mathiũrũrũkĩria guka wao. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Kei. Behererai hanini. Athoni aitũ. Woguranĩte gũkũ kana mũrũguo akagũra na gũkũ ũka. Athoni aitũ woguranĩte gũkũ kana mũrũguo akagũra na gũkũ ũka. Athoni aitũ ũkai. Ĩhetagwo nũ? Oh, sorry. Athoni aitũ nĩ muoka. Woguranĩte gũkũ kana ũka. Yes, kana ũgatwenderia ũka. Mũtiũke. Rũmai gatĩri. We tũgũrĩire na we twendeirie ũka. Ikiai. Athoni aitũ. Inyuĩ mũtwendeirie na inyuĩ tũgũrĩire. Athoni aitũ. Inyuĩ mũtwendeirie na inyuĩ tũgũrĩire. Muma hatirĩ thĩna. Muma. Sawa mwĩkĩtie. Athoni aitũ. Tũgũranĩte kwanyu. Good. Tuko na officers. Wale wakubwa wa serikali mko wapi maofficers? Wamekuja? Sawa. Ebeneza Mugugu. Rĩu mũtũhũre gatara makau. Piu. Gatara makau nĩ karumio. Na wanda othe rĩu mambĩrĩrie kũheana nafasi ya gũikia tĩri. Waikia icigo igĩrĩ ũkehera. Ũkanengera mũndũ ũcio ũngĩ nake agaikia igĩrĩ akehera. Na wa Ebeneza matũtongorie na igoco. Twagĩthiĩ mbere.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nituguthie na mbere na igongona ria kuhanda mutharaba uyu. Tuguthie na mbere na igongona ria kuhanda mutharaba uyu. Na twarikia kuhanda mutharaba uyu no tureruhia uria ungi wa mutumia tondu murona twina mitharaba iri hena kindu andu matarakurana ati twina mitharaba iri wa Penina Waithera Muchai na wake Jackson Muchai. Koguo wa Jackson Muchai ni uyu uguo tukuhanda haha na wa Penina ni tukuweruhia na guo tuhanda haria twi hamwe. Mutikarigo ni atia kurathie Kenya haria ni kuma he kumite muno nikio gatuma twire buratha ucio tikore kuraga kio twamwira acimbe hanini getha hatheceke twatura na andu aitu. Thank you ni guthiaga uguo Kenya ni guthiaga uguo Kenya ni guthiaga uguo. Nitwitikitie ati mundu uyu ni atwarirwo nyumba-ini ya Ngai na agikirwo ruri rwa mutharaba ruri kimenyithia ati ndakaigua thoni kumbura ati ni okete Kristo na ati ni arirwaga na mehia na thino na Saitani ame kibero-ini giake
na tũrĩa mũthigari wa Kristo na ndungata yake nginya rĩrĩa matukũ make magathira. Koguo tondũ matukũ make nĩ mathirĩte, nĩ twahanda mũtharaba ũyũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Sawa sawa. Ihũa rĩa mũtharaba please. Twaigĩrĩra ihũa rĩrĩ rĩa mũtharaba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe witũ na Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Hena ihũa rĩa ngoro rĩ rĩũke rĩa ngoro. Ciana ciake ciũke. Arĩa mamwĩtaga wewe kana hiyo yako bado, hebu apeane ile. No tukumuonera kũrathiĩ Kenya. Gĩrĩrai rĩu. Ngojea mũrũngarũ akuje. Haya. Gĩrĩrai. Asanteni sana. Tuthiĩ harĩa. Members, mũreke tuthiĩ ũguo tũraiga. Tuthiĩ harĩa. Kuna ihũa rĩu rĩrĩ inene. Nĩ inene. Rita tũrĩ na rĩa mũtharaba hau. No nĩ haroneka rĩngĩ rĩrĩ nĩ rĩa ciana. Tondũ rĩmwe rĩ harĩa. Ciana nĩ ciũke. Kai mũigĩrĩre haha nĩ mamwanya. Masi. Rĩrĩ haha. Tũcũcũ mwĩharagĩriei na tũguka. Gĩrĩrai. Thank you. Tũcũcũ kai muoya rĩrĩ inene. Mũkũigĩrĩra na gũkũ mbere kwĩguka. Unakuja hapa kwa guka. Tũngira nditũ ya. Mokire. Arĩa mũramwĩta guka mũtiũke. Ndio nipande ile kwa sababu ya jua. Aya. Mwakigĩrĩra kahora. Guka. Mwakigĩrĩra kahora.
Ndirakiona andũ mena mahũa ma gũthecereria mũtiũke. Mahũa mau ma gũthecereria ũkai. Yes, ũkai. Nĩndĩramuona. Mũtigane mũndũ kamwe kamwe mũthiũrũkĩirie. Mũtioe mũndũ kamwe kamwe. Hala mwena mahua. Mtaanza pale mbele, mtaanzia pale mbele. Mwanzie huko mbele. Kama uko na bili. Leta wengine hapo. Wewe. Leta hapo. Kama uko na bili. Haya, mrada sharia mwambie na kubera mukete. Yena yare. Yes, endelea. Na wale wenyewe. Haya bere hemudalafa. Hemudalafa. Na mutiatia gapu ino. Hawore munena wakwa. Mahua maguthecereria. Haya wewe thutha ni ugutigwo na ihwa riaku na hau. Ondokeri. Muno tukiambiriria service ino nitukuririe wambaniria hamwe na ithuĩ tone na ithuĩ no rikanĩrĩri na ithuĩ amũkĩra ngumo na ũgooci tondũ wakorwo hamwe na ithuĩ amũkĩra ngumo na ũgooci nĩ tondũ wa wĩra wothe mwega ũrĩa warutĩka mũthenya wa ũmũthĩ kuma rũcinĩ nginya ihinda rĩrĩ thengiũ nĩ tondũ wa gũtũmenyerera na gũtũgitĩra na watweherani na andũ arĩ na maũndũ mangĩ moru mangĩtũkorire rĩu nĩ twarĩkĩrĩria wĩra ũrĩa ũgũtũnengereirie na twĩiga moko-inĩ maku nigetha arĩa megũthiĩ kũraihu na arĩa megũthiĩ gũkuhĩ Jehova Ngai ũtwarane hamwe nao na arĩa tũgũtiga gĩikaro gĩkĩ twamatiga rungu rwa ũmenyereri na ũgitĩri waku ũmamenyagĩrĩre Jehova na ũmagitagĩre na rĩu thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũroikaria ngoro cianyu na meciria manyu namo nigetha mũtũũre mũmenyete Ngai ona mũmwendete nakĩo kĩrathimo kĩa Ngai mwene hinya wothe gĩa Ithe witũ na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩrogĩa na inyuĩ na gĩikaranie na inyuĩ rĩu na hĩndĩ ciothe. Twarĩkia tũrĩkĩtie members tũrĩkĩtie rĩu tũrĩkĩtie twaheo gacĩra haha nĩ twathiĩ we nĩ kũrahorwo kĩrĩa gĩkũrĩo tũhoe nĩ twagũcokeria ngatho Mwathani tondũ we nĩ ũrathimaga andũ na kĩndũ mangĩrĩa na mangĩnyua amũra na ũtherie kĩrĩa gĩothe kĩngĩrĩo nĩ andũ aku kana kĩngĩnyuo rĩĩtwa-inĩ rĩa Jesũ Kristo Mwathani witũ amen. Uka, unyonere hapo.
Amen.